Hi guys, we're back again. I'm Samuel D. Kwede. I'm going to continue the presentation on waves. Remember, we have done types of waves. We defined wave the other day. And on the screen there you see the general properties of wave first of all. Then later we can go to the mathematical representation, and we hope we can go through those ones within this time given. So now we look at the first part, which is properties of waves. So in the first place, we're going to look at the general properties of all waves. If you look at first, property number one, general property number one, it's reflection. You say reflection. And that is the ability of the wave to turn back when it is incident on the barrier. Remember that? It's the ability of that wave. Actually, the short code of it is turn back. To reflect is to turn back. If the wave is capable of turning back when it incident on a barrier, then we'll talk about reflection. So that's the ability of the wave to incident a barrier, and it's capable of coming back, returning back, turning back is reflected. To be reflected means to turn back from an incident barrier. So if you put a barrier before a wave, the wave will turn back. After incidenting on the wave, on the barrier, it will return back. That tendency of the wave to do that is what is called reflection. So reflection can be done on various surfaces. Like if I have a plane surface, you see the reflection. First of all, I said it's the waves are reflected or turned back from a barrier at the same angle which it is incident if the barrier is a plane barrier. So let's look at the first barrier. The first barrier is a plane barrier. So let's look at the first one there. That is a plane barrier. If the barrier is plane, now let's say the incident wave is a plane wave. The plane wave is the yellow color. Now, when it is incident, let me differentiate the reflected wave. So this one goes the way, and this other one is the reflected wave. So the pink color there is telling you the wave that is returning back, and the yellow color is telling you the wave that is incidenting on that plane barrier. So that's the structure we see when the wave is incident on a plane barrier. Let's look at the second one. If you look at the second, I can also slant that barrier. If I slant the barrier, like you see on the board, on the screen there, you see the plane wave will come, but at a point it is going to be reflected such that it obeys the laws of reflection. Remember that this is incident and this is, so it's going to be reflected in such a way that it obeys the law of reflection. The angles of incidence is equal to the angle of reflection. That is the second plane. So I can slant the plane, or I can just make the plane vertical, or I slant it. When I slant it, I have the law obeyed over there. So we look at the reflection on other surfaces that are curved surfaces. If I incident the wave, a plane wave, incident on a curved barrier. If that curved barrier is a concave barrier, it will behave like this. Remember, if you did something on optics, you must know what will happen here. We said all rays parallel and close, so the principal axis will converge. So there is a tendency that these guys will converge at this point from our optics background. So it is at that point that this wave that is coming back, returning back, we tend to assemble or focus at that point. So what you see is a circular wave taking the shape of the barrier. It takes the shape of the barrier. So it's like you place a roller on a bucket of water. You just shake the roller produces a plane wave. Now the wave goes to the edge of the bucket. The bucket is curvilinear,
So you see the reflected wave taking the shape of the bucket. That's what's happening over there. Now we see the other one. It can also be incident on a convex barrier. What if the barrier is convex? If the barrier is convex, now a plane wave still. Now when it is incident, it takes the shape of that barrier coming. So let's see the same idea. From optics, you see that when the ray of light was incident on a convex barrier, this was what happened. So the ray appears to come from a point. And that point takes the shape such that it takes the shape coming there as a shape. So it takes the shape of the barrier. So if you have a curvilinear concave barrier, this is what results. The wave will curve and meet a point there. So it takes the shape of the barrier. Here also, when you have a convex barrier, the plane wave incident, it will give you the shape of that convex barrier, as you see on the diagram. So you see the first, I've said reflection is the turning back. All the experiments I've shown you here is like the wave was returning back. Here, a plane wave incident on a plane barrier, it returned back as a plane wave. Here, it obeyed the law of reflection because I was able to incident it at an angle, and that angle of incident was equal to the angle of reflection. So here, curvilinear, if I incident in plane wave on a curved surface, this is the shape. If I incident it on another curved surface, which is convex, it appears like that. So we have done the first property. What about the second? Let me just clean here, so we go to the second property, which is refraction. Now, refraction is a bending phenomenon. You know, when you say you refract, you bend. So now, if wave, one second property of wave is that they also refract. So property number 2 is refraction. Refraction of wave is a bending phenomenon. So I said it's the change in the direction at the boundary between two media of different propagation speed. Now the speed of the wave is greater in the deep waters than it is in the shallow water. Refraction is a bending phenomenon, of course, I said so. Now what is the meaning of to refract? To refract means to bend. So let's take a glass. Now in that diagram you saw a prism here, a glass prism and air. So we have two media, and this wave is coming from one medium to another. Now it is moving from air. Let me just draw that diagram for you again. See, it's moving from that medium and it's entering another medium. And because it's entering a medium, its propagation speed changes because the media, the two of them are not of the same density. So the ability to bend the rays is different. So as the wave enters inside a stronger medium, that is the glass, it is going to bend, meaning the speed will change. And when the speed changes, it is going to refract. It's going to move away from its incident direction because the speed has changed. It's just like when you run on the beach. You run on the beach or the sand because you are in the air. But when you enter the sea, the speed on the sandy beach, you cannot maintain that speed anymore because you have entered a medium where the density is different. That's the water. When you enter inside water, you see a different speed. That's what's happening here. When the wave enter a medium of different optical densities, then you're going to see a difference in their speed. And when the speed changes, then you will see the refraction, the bending. It is going to bend such that it obeys the law of refraction, which says that when light or waves move from optically less dense medium and enter a denser medium, they are bound to move towards the normal. Or conversely, if it's moving from a denser medium to a less dense medium, it's bound to move away from the normal. That's the third law of refraction. So the wave will obey that law. It's like when I'm moving from optically less dense medium, that is air, the wave is moving from air, it's less dense, and it's entering glass, which is denser, it is going to move towards the normal and vice versa. So the same happens there. I just give you a typical example at the beach. When you run in the air is less dense, but when you enter the beach, you enter the sea, your speed changes because the water is denser than the air, and you see the speed changing there. So when that happens, you see this wave is bent. That is, it's moving away from its incident direction. So now that is the angle of refraction, and that's the angle of incident, and you know the normal over there. So this is a glass, and the same thing occurs when the wave moves from now deep waters and entering shallow waters. Let's say there, I have, that is shallow water. Now the wave will move with large
Now, when it is entering shallow waters, you see the wavelength reduces. That's the distance between consecutive crests. If you check from here, when it is moving, I'll magnify the lambda to tell you that the wavelength is larger here. Then I'll just make the wavelength here smaller. That is the distance between consecutive crests. You see that one there? So this is shallow waters. When it enters shallow waters, the wavelength reduces. In case of our objective, you must be able to understand that. When it's moving from deep waters, the wavelength is higher. But when it's entering shallow waters, the wavelength reduces. That's what happens there because the speed is changing. Remember, the wave will, based upon this equation, when wave move from one medium to another, two things will change here. One will remain constant. The frequency is constant. But this and this will change. For as much as I'm changing my speed, then the wavelength here will be greater as compared to the wavelength here. So see what will happen here. This is going to be smaller. So you see the lambda here is bigger, but lambda here is smaller. So for objective purposes, you'll be able to understand that when the wave moves from optically less dense medium and enter a denser medium, it is bound to change its speed. And changing its speed means it is going to change its direction. And that is why you have the refraction. I said refraction is a bending phenomenon. So now we have already discussed the refraction. So now we'll go to the third property. The third property is diffraction. Remember all this diagram, I've said reflection. The second one is refraction. Now I'm going to diffraction. Diffraction, I can just move from here. Diffraction, number 3, is diffraction. Diffraction is a spreading phenomenon. If you like, a spreading of wave. Diffraction is spreading. Now, this is the spreading of the wave around obstacles or barriers or edges. And this is very important in our day-to-day life because we use it a lot. Now, if a wave enters, like for instance, if the barrier is a wide gap, if the gap is wide, as a matter of fact here, and this wave is incident, this is a wide gap, let me say this is a gap, this is the barrier, and it gives us a wide aperture, that is the gap. The gap or aperture is wide, a wide gap. What will happen? Now when the wave is, this is a wave entering, because the gap is wide, what happens? They reflected, this wave that is going to spread or diffract around these edges or these barriers is going to move in such a way that it is going to suffer little or no diffraction. Now, what you see there is that it's going to maintain almost the same wavelength. The only difference you see there is that the edges of that wave will tend to be curved somehow, but it will suffer little or no diffraction. That is when the gap is very wide. For a wide gap, for your objective questions, if the gap is wide, this is what happens. The wave will suffer little or no spreading. And that is what happened in the sitting room and the dining room. Some of you in your houses, you have what is called a pavement, and the pavement differentiates between the sitting room and the dining room. So you see that pavement is a wide gap. So when you shout here, the wave spread up to that dining room without little or no spreading because the gap is wide. You know. So when the gap, that is the barrier, and this aperture, which is the gap, is wide. When it is wide, then the wave will suffer little or no diffraction. So little spreading will take place here when the gap is wide or the aperture is wide. So remember that for the objective questions. Now, what if the gap is now small? Like I try to tighten the gap. Let me just keep that there and clean here. See, now we are still on diffraction, bending phenomenon. Remember that. Now I can go back to the first property. I said reflection is the turning back of the wave when it's incident on a barrier. And I said refraction is the bending of the wave when it is moving from one medium to another. And I said the third one here is the spreading of the wave. That's diffraction, it's the spreading of a wave around obstacles or barriers. Now, or edges. So that's what happened there. Let's see the second situation, that is diffraction. The first one is the gap of the barrier, the gap between the two barriers
It was a very big one, so the wave suffer little or no diffraction. What if the gap is now narrow? Like make the gap narrow like this. Now we have the barrier there. Now see the barrier. Now this is the barrier. Now the wave is still coming in. Wave still coming in. Now when this wave passes through this barrier, now it takes the shape. Now this, because the gap is narrow, see what happens. The wave will spread out acutely. So you see more spreading taking place there because the gap is now very small. And if the gap is small, let's say there, this is narrow gap. So the gap is narrow in this case. This is narrow gap. When the gap is narrow, the wave will suffer acute spreading. You know, it is going to the small gap will serve as a point source to give rise to curvilinear wave, meaning giving rise to circular wave, and during that process you see the wave spread along the obstacles and far off from that point. So that tells you that if I want to get an acute spreading, it is to make the gap very small. When I have a small gap, then the wave is bound to spread around that obstacle very much. So now, this is the reason behind the doors of the width of doors that are made 1 meter. Why? So I want to ask that question first of all. Why are the width of doors 1 meter? Standard doors, I mean, width 1 meter. Width of doors 1 meter. Meaning you see doors, this is a door here, but this width is 1 meter. Why is that so? I just asked the question, say why are the width of doors 1 meter? Not the width, the breadth I mean. So the width of doors, standard doors, I'm not talking about local doors or something, but standard doors are 1 meter. Why is it so? It is based upon this diffraction process of sound. You know, people are going to talk in that house, and when you're talking, you produce sound wave. And that sound wave needs to spread around obstacles such that it can reach somebody around the corridor. Like mommy wants to call Fatu. Fatu is along the corridor, and if mommy has to shout, she's going to be using a lot of energy. So you just needed to shout a little bit, and the sound wave, because of the design of the door will help to spread the wave so that the wave can meet somebody that is along the corridor far off from that source. So now the gap here, if the gap is equal to the wavelength of the wave that is coming, meaning this wavelength of the wave that is passing through that gap, and the gap is adjusted such that it is equal to the wavelength of the wave entering that gap, then this wave is going to suffer large or acute spreading. So when that happens, the wave is going to move and spread along and go far off there. So instead of wasting energy to be talking and shouting to call somebody, you just shout a little bit, and you see the human being over there will get you. That is the sign behind you calling somebody along the corridor. So as much as the door is open, the sound wave will pass through that door, and the door is 1 meter, because if the wavelength of the wave that is coming is equal to the gap where the wave is passing through, for as much as they are equal, then the wave is going to suffer from acute spreading, and the wave will spread so much at the edges of that barrier. So what you do, if you want to get acute spreading of the wave, then as an engineer, you should try as much to make sure the width of the doors are 1 meter, because the wavelength of normal conversation is around 1 meter. So as I'm conversing, my wavelength produced, that's the sound I'm going to produce, the wavelength is 1 meter. Then if I make the door where the wave is coming to pass through also 1 meter, and they have the same nature, then the wave has to spread very wide, and the human being that is around here trying to listen to you along the corridor will get it. So that is the reason why width of doors are 1 meter. So now I have given you the first three. I said reflection, I've said refraction, and then diffraction is spreading. So, set? Yeah. All right. Now remember, I've just given you the first three properties of waves. I said reflection is the turning back. Remember that? It's turning back, to turn back. All right. And I said refraction is bending, and diffraction is spreading. Now we have the next one, which is overlap.
Now to interfere, which is the fourth one, we have 1, 2, 3, and 4. The fourth property, general property, that is the final general properties of wave, is interference. What's interference? We said it occurs when two identical waves traveling in the same medium superpose or combine or overlap. So now if I'm going to interfere, then I must have two things coming together. So the two waves coming together, the two subwaves interpose together, or they come together and they identical in that nature, and they will overlap. When they overlap, they are going to interfere in that case. That process, that property is called interference. When two waves of identical properties, we're traveling in the same medium, they overlap or they come together or they superpose, then we have interference taking place. So now we can have the types of interference over there. Now if you look at this diagram, see, I have, let's say, a wave. This wave is moving away, and we'll have the other wave too is also moving in the direction. Now, so here, these two waves of the same amplitude, let's say, and they are identical, as you see their structures there. Now here, if they are identical and they are moving the same medium, now what results after they coming together, that is superposition, when they come together or they combine, you see a resultant waves. Check this, you see that the two waves will now have a higher amplitude. Higher amplitude, what happened here is there was an amplitude here of this simple wave, another amplitude here, A2, of this other wave. Now the two guys superposed. When they interfered, they combined together, and combining together is like they are taking the sum of the arithmetic sum of their individual amplitudes, and they place them together, and they were able to give a wave that resulted to a bigger amplitude higher than both of them. So now you see the two waves coming together and they will superpose. When they superpose, they give a resultant wave that is having an amplitude that is higher than each one of them over there. And that kind of interference is what we call constructive interference. It's constructive interference. Constructive interference. That's one type of interference. Now the two identical waves coming together, they superpose, and when they superpose, traveling in the same medium, now the two of them add up together and give a resultant wave that is going to have a higher amplitude than each one of them. So that kind of interference is what is called the constructive interference. What about the opposite? If you also now look at the two waves, now one striking thing on constructive interference is that you can also say constructive interference occurs when crest of one wave interfere or superpose or come together, crest upon crest, the two identical waves. The crest of a wave, that is maximum, the point of maximum displacement, the highest displacement over there, and this guy has its own crest. So the crest of this guy and this crest of the other wave, the two of them superpose. When they come together, then they are going to overlap, and they will give that massive wave that is having a higher amplitude. You can remember that these two crest and crest overlap. So when crests come on top of another crest of two identical waves, then that resultant interference is what is called constructive interference. So let's see the other one. We have the destructive interference. Destructive interference. Now for destructive interference, let me just draw something here for you. Now we have one wave there, and we have another wave somewhere here. Now we have this other one. Now when these two waves interfere, what happens is that the two waves will interfere, and when they interfere, they cancel each other. The effect of this and the effect of this is amplitude, this amplitude. Now amplitude is the opposite direction, amplitude in the positive direction and the negative direction. When the two waves interfere, they cancel each other's effects. So what I mean here by cancel each other's effects, this is going to be a resultant wave that is going to be a plane wave. So what happened here is that A1 cancelled A2, and what resulted was an amplitude that was 0. So the wave that is resulting is having an amplitude is 0 amplitude. So this is what we see. When the two waves superpose, they cancel each other's effect. When they cancel each other's effect, the what result is a plane wave. Now that's what happened in the pond. If you see one wave moving this way, another wave moving the other way, and for as much as they have the same amplitude, what happens is that they will superpose. And when they superpose, they interfere destructively. The effect of one will cancel the effect of the other. So let's say the magnitude of this guy, or the amplitude was 4, and this other one moving in the opposite direction, the amplitude was
-4. So what will happen? +4 minus 4 will result to 0. So the two waves will interfere destructively when they cancel each other's effect. And what you see on the pond or the observed matter is that the pond will settle again one more time. You see that the pond appears as if nothing has taken place because the two waves have destructively cancelled each other. That type of interference is what is called the destructive interference. The two waves will destructively interfere, meaning they cancel each other's effect as they are moving in the same medium. And when they cancel each other's effect, the resultant wave that comes in has a 0 amplitude. So if you are watching that activity inside a pond, you will see that that pond that was like raised up a moment ago, you now see the same place where you are observing that interaction. You see that the pond levels back because the two waves interfered and they constructively destroyed each other, to be precise. They are destroying each other in that sense. So now let's put it back in the different perspective here. I said the constructive interference is when crests come on top of another crest. So we have overlapping crest upon crest. But destructive interference, when crest of one wave comes on top of a trough of the other, meaning the maxima of one wave is going to come on top of the minima of the other wave. And when that happens, the two waves, the crest and the trough will cancel each other. And what happens is you see a destructive wave coming up, meaning the wave that is having 0 amplitude. That's called destructive interference. So watch for objective purposes. When constructive interference occurs, the two wave crests overlap crest, meaning crest come on top of crest. Then when it's destructive interference, it's a crest that comes on top of a trough. When the crest and the trough comes on top of each other, they cancel each other's effect. That's what we call destructive interference, as a matter of fact. So what I've done so far is, I'll give a summary there. So all what I've said is what you see on the screen over there. You see the first two waves, they are in phase. Here, they superpose constructive interference, they superpose in phase, and this other one, they superpose destructive interference, they superpose out of phase. So out of phase or antiphase, here, they superpose in phase, that is constructive interference, and destructive interference, they superpose antiphase or out of phase. So you see the diagram over there, you see the resultant wave. The resultant wave, it's after the equal to sign, what you see there is the wave that is having a bigger amplitude, that is for constructive interference, the wave here in phase. So you see the plus, one wave is added up to the other, and the two will combine and they interfere constructively to give a bigger wave, which is having a massive amplitude, as you see over there. Now you see the second case there, the two waves superpose in antiphase, in opposite phase, that is a complete out of phase interaction. So that is what happened there. You see the positive crest over there, and the crest is interfering with the trough of the other, so they cancel each other. So after the equal to sign, the straight line you see there is what I've just demonstrated on the board over there. That the wave will cancel each other, and what you see is a plane wave. The pond will settle again. So that is telling you that it has a 0 amplitude. So what I've said so far is the summary of the two interference procedures. I said we have two types there. We have constructive interference and destructive interference. So that's the picture that is summarizing what I've said so far. So now we move to the other type of property. That property is only specified to transverse wave. Remember that this property is not a general property. That is polarization. Polarization is only specified to transverse wave only. So that is why we did not put it in the general properties of wave. We said the general properties of wave includes the reflection, turning back, refraction, bending, diffraction, spreading, and interference, overlapping, combining, or superposing. So now we have the other type, which is only limited to transverse wave. So we call it polarization. What is polarization? Polarization is the process by which a wave is made to vibrate in only one plane. It's going to vibrate in only one plane, or a plane polarized wave. So it is a wave that is going to vibrate in only one plane. So how do we exhibit that? We said it is only exhibited by transverse wave only. Ordinary lights are all unpolarized, of course. Ordinary light, candle, all of them are unpolarized. And the reason why they must be unpolarized, because there's no way you want to put up a candle on the table and you tell the rays of the candle to only go in one plane. No, the essence of light is to see around your surroundings. So when you put a candle, you expect the rays of that candle to go in different planes. So that's why we say
ordinary light are all unpolarized, because that is the essence of light. You put light, light enters a place, darkness vanishes. So that is the reason why we said ordinary light is unpolarized. But we can make this ordinary light to become polarized by using this method. I'm going to indicate to you here. Well, first, we can use method number 1 to polarize. Remember, polarization, first of all, is the process of making the wave to vibrate in one plane. You know, when you make the wave to vibrate in only one plane, then it is going to exhibit the property of polarization. Now, remember that it is only attributed to transverse wave. Now, we look at the types of polarization. Remember this? The type of polarization. Now, since I said I am going to make the wave to vibrate in only one plane, and there are so many planes for ordinary light. Now, we now want the ordinary light to just vibrate in one plane. Now, a typical example, if I want to go through, or you can demonstrate it at home. If you want to go through the door right now, you are going to put your arms down, or you put your arms down like this to walk through the door, because the door is in the vertical plane. Now, but if you say you want to go through the same door with your arms all open in that order, so what is going to happen is that for as much as the length of this, your arm is not to the width of that, it's not equal to the width of the door. So what will happen? You're going to be blocked as you're moving away, because this is in another plane. So this way you can go, but this other way you can go, because you are plane polarized in that case. So the light or the wave also behave like that. Wave must ensure that they pass through a particular narrow slit, or they can vibrate in only one plane. So what is the first type of polarization? It is by reflection. This polarization by reflection, I just gave you an idea on polarization. I said polarization is this process of making the wave to vibrate in only a single plane, or this plane polarized. So now we want to ensure that the wave move in only one plane. And remember, polarization is only limited to transverse wave only. So now all electromagnetic wave, we conduct this. As a matter of fact, sound wave cannot be plane polarized because of its mode of transmission. So now we will only focus on the electromagnetic wave. Like I said, the polarization process is the process by which the wave is made to move or vibrate in only one plane. Like I told you, ordinary lights will move in different planes, like the candle, for instance. Now, candle rays will move in different planes, but if you want to polarize light, you have to make the wave to vibrate in only one plane. Now, here, that process of making the wave vibrate in only one plane is what is called a plane polarization. So now we look at the types of polarization. I said polarization by reflection. Reflection, this experiment was conducted by Etienne Malus, the scientist that did this for us. Now he said that if I have a plane surface, then I incident, this is a normal, then I incident an unpolarized light, that is a light that is moving in different planes. This light is ordinary light, is vibrating in different planes. That is ordinary light, unpolarized. This is unpolarized. Now, when this unpolarized light is incident on this plane barrier, this is plane surface. So what will happen is that the wave that is incident on this plane surface at an angle approximately, according to his investigation, approximately 57 degrees. When that unpolarized light, ordinary light, was incident on that plane surface at an angle approximately 57 degrees, then the light that emerged on the reflected light, was plane polarized. So this became a plane polarized light. So polarized light, meaning this light now moved in one plane. So it has been moved from unpolarized, moving in different planes, to a polarized light. That is when it was incident on this plane surface at an angle of 57 degrees. This experiment was conducted by the scientist Etienne Malus, so we call it the Etienne Malus reflection angle. That angle is 57 degrees in terms of polarization. So he did that for us. Now we have the second type of polarization. We said polarization by using Polaroids. This is the common type we have. We have, let's say I have a Polaroid here. Now this Polaroid now only allow lights to move in one plane. So let me give you another color for that plane. You see this red somewhere here. So now the wave, the unpolarized light, yeah. This is the unpolarized light, unpolarized
passes through this Polaroid. Now, when it passes through that Polaroid, the wave that is going to result is going to be a wave that vibrates in only one plane. So this gives a polarized light. It is plane polarized in that case. So that's plane polarized light. Unpolarized light is passed through a Polaroid. A Polaroid can be of different type. You have carbon filter papers, you have tourmaline. All of them are Polaroids. And when this unpolarized light passes through the Polaroid, actually a Polaroid is a material whose molecular structure only allows light to vibrate in only one plane. That's the more reason why we use them, because they only allow, the way the molecules are structured in that material, they only allow light to vibrate in one plane. So because they have the ability to make the light to vibrate in only one plane, so we call them a Polaroids. They have the ability to make the ray that passes through them to only vibrate in one plane. So unpolarized light passing through a Polaroid will now make the wave to vibrate in only one plane. So that wave that results after passing through the Polaroid is what is called plane polarized light. So that plane polarized wave will pass there vibrating in only one plane. So that is polarization by using Polaroids. So we have the third type of polarization. Now, with the third type of polarization is polarization by double refraction. Double refraction, like calcite, is a material that has double refraction, has the ability to diffract. Two, double means two. So now we have calcite, let's say. Calcite is a material. Now, if I have an unpolarized light, this ordinary light, is vibrating in different plane. It is incident onto this, let's say at an angle, it's incident onto that calcite material. Now what will happen is that calcite is a material that have double tendency to refract the light in two ways. So here, one of the refracted ray will be there. So we have another one that will be here. So there's going to be two refraction. One, the yellow line is going to be refracted. The red line also is also going to be refracted. So now this is double refraction. So this, one of them will obey the law of refraction. So it obeys the SEN.SEC law. You remember SEN.SEC law? SEN.SEC law says sine I all over sine I. That's the ratio of the sine of the incident angle to the sine of the refracted angle is a constant for a pair of medium, meaning light moving from one medium to another. So now this refractive index tells you the ability of that material to refract or bend the light. That law is obeyed by one of these rays over there. So when I send an unpolarized light onto calcite, which is a material that has the tendency to refract the light in two ways, then that double refraction, one of them will obey the law of refraction and the other one will not obey the law of refraction, of course. You have to understand that. Now, when that happens, then they are going to also emerge. Now, this other wave will emerge and this other guy also will emerge. So now the two waves that are going to emerge from this calcite after the refraction process, they are going to emerge outside. And when they emerge, these emergent rays are now going to be plane polarized. These are going to be polarized light. So it's going to be polarized or plane polarized. So remember this action. It is double refraction. So it's not all materials that does that, but calcite does that. So now when you introduce an unpolarized light onto a calcite material that has the tendency to refract the light two ways, one of the refracted ray will obey the law of SEN.SEC, that's SEN.SEC law, and the other will not. But when they emerge after the refraction, they come out as emergent ray. Those two emergent rays will now be plane polarized. So what we have done is we have done polarization by double refraction. So there are two refractions here, so we call it double refraction. So we have those three types of polarization. I remember that again. I go through. We have polarization by the ATM-Malus polarization using reflection, and we have the polarization using Polaroids, and we have the third type, which is the polarization by double refraction by these calcites. So now we have the three. Now I can proceed further. Hope you understood that. But before that, I want to look at, first of all, the uses of this polarization, the whole polarization, where we see them around our surrounding. We see them a lot. Now we have the first use of that polarization is in the sunglasses. Now we look at, some of you have sunglasses. We now put it on, because when you put on the sunglasses, the Polaroid inside the sunglasses will reduce the intensity of the light.
And now what you see is few rays coming. So because few rays are incident, are coming to your eye now, what you see is that the power of the ray has been reduced because few rays are now allowed to pass through because of the polarization. So for instance, if some of you have this material at home, so you put it on your face, there's a Polaroid in there. So when you put it on your face, that's the goggles, the dark shades or sunglasses. So when the light is incident on this, we put it on your face. What happens is that when you put it on your face, the light incident on it, now the Polaroid inside is going to allow the light, which is ordinary light, which vibrates in different planes. Now it's going to allow that light to only move in one plane. So when the light passes through one plane, the intensity of the light within your surrounding becomes normal, it's become low for you. So you feel cool when you have that intensity. The heat of the sun is now reduced because not all the rays are allowed to pass through that Polaroid, because it's only allowing few rays that is plain polarized that pass through that Polaroid. So this is one of the application of these polarized sunglasses. And you see some cars also have we have tinted glasses on cars. You see, they also reduce the intensity of the light. They're all polarized, and some people have made it in terms of plastic materials or in terms of fiber and stuff like that. They fix them on cars. They also help to reduce the intensity of the sun rays on the car. So you see the application of polarization in different categories there. So now we have already discussed the first four general properties of wave. We said waves are reflected, turned back, they are refracted, they are bent, and they are diffracted, they spread, and they interfere, they overlap. And this other fourth property is only attributed to the transverse wave. And we say it's the ability of the wave to always move in one plane polarized. So now our next topic is, like I gave you the topics today. So we know that the first was to talk about the properties of wave. I've done that. Now I'm going to the second topic, which is the mathematical representation of a wave. As wave travel progressively, they have a mathematical representation. Remember this, if you did your trigonometry well, you must have seen that if you plot the graph of sine theta, now you will have a graph like this. If you put sine 30 here, this is, let's say I have a table like that. Now we'll have x and y. I have 0, I have 30, I have 60, then 90, and so on, 120, 150, and so on. So now if you punch sine 0, that gives you 0. You have sine 30, this is 0.5. You have sine 60 is 0.87, so we call it 0.9. Sine 90 is 1. This sine 60 is still 0.9. And so on. If you punch this on your calculator, if you press it, you have, let's say if I plot this graph like this, you have 90, now 120, and so on. So you have 0 for that, and you have, let's say, 0.5, and you have 1 there. So this is 0.5, and this is 1. This is 0.30 is 0.5, and 60 is 0.9 somewhere there, and 90 is 1, so have somewhere there. And 120 is 0. That, 120, and so 150, and so on. So you see that when you plot this, you're going to have a shape. Maybe we'll pass through, if you can do it properly, you see that it pass through and form a graph like this. So if you plot a graph like this, it's going to look like a wave, like just what I've told you. Remember when I represented the wave, I told you waves are sinusoidal. That's why we call them sinusoidal wave, because they take the shape of a sine graph. So this sinusoidal wave, for as much as a wave is parabola, that parabola has an equation. In mathematics, you know the parabola having an equation of y equals to ax squared plus bx plus c. You know that already. That is for all parabolas. So now this wave here, the a here is going to be negative because it is an n-shaped graph. So now, if equations in math, also parabolas in math have equation, then as the wave is progressing, the wave also must have an equation. So now that's just a background of what I'm trying to do here. So now let's look at the mathematical representation of a wave. If a wave is represented mathematically, since we know that it is a progressive, the wave progresses in this form. From the background there, you know what we did before. So we have the crest of the wave, remember the trough of the wave, and we say that the time it takes to complete a circle is the period, you know all of that. Now, and we know that the amplitude of the wave was that. Now, in this
diagram, we can now use mathematical ideas to sort out an equation for this wave. So now, if I look at the semicircle here, I have a semicircle somewhere there, that is this. Then I have another semicircle somewhere there, that is it. Now I must have got a full circle. So a full circle, I'm now playing this, then I fix the full circle, so I start from there. So you now know that I've taken the semicircle, another semicircle to give me a full circle. So if I want to represent the wave mathematically, so our topic is supposed to be mathematical representation of a wave. So I can move this and now give you the real topic, that's mathematical representation of a wave. Of wave. Yeah, clean this so that we want to use that. For the benefit of the viewers, let me represent it properly. Representation of wave. So we can represent the wave mathematically. So we have that equation somewhere there. Now remember I just brought it down for you a little bit. So we see here, let's say a wave that was vibrating on a visual position, that was the wave. We look at a particle. The particle is somewhere there. Now let's say that particle is the visual position that is displaced at an angle theta, and it must have gone through an x displacement and also a y displacement. So this amplitude, this is the radius of that circle, so that must have given you the amplitude. Let's say the wave was here, so this amplitude, this is amplitude 2, so have the amplitude there. So that's the wave displacement. That's the maximum displacement of the wave from its rest position, remember that? So now that visual position of the wave is represented by that. And let's say we take the triangle out. If I take the triangle out, I will have theta over there and A, and I have Y there. So if I do the maths properly, you will see that it's going to be Y equals to something. Here, sine theta is supposed to be equals to opposite over hypotenuse. So now Y must be equals to A sine theta. Now that's one basic wave equation. Now, if the wave is supposed to move, if the particle is too traversing in circular motion, we move with a velocity. So that's velocity, let's call it omega. For as much as the particle is moving in that circle, this circle came from that wave motion, remember that? So now I bring it down, you now have the two, so have omega, we know that is velocity, so we call it angular velocity, that is angular displacement over that. So it is the angular displacement because it started from here, the particle, let's say, started from the origin here, and now moved to that point, it has been displaced at an angle theta, and time elapsed, there was time for that movement. So now we have theta as equals to omega t. Omega is the angular velocity, you know that already. So I put the two into that, I have A sine omega t. Now if I put this into context, you have that equation coming out. That is the equation, I'm just modifying that equation. So what if the wave decides, the particle goes and conducts a circle? If the particle conducts a circle, remember what will happen? It will now go through 360, and the time it takes to conduct that circle is a period, and 360 in radian measurements is 2 pi, you know that already. So now I can fix that, so I can say the omega, complete circle, is 2 pi all over t. And before, we described the relationship between speed and frequency, so we can rewrite this properly, and we now have 2 pi f. Because if I fix this one in there, it will go. I substitute the reciprocal of the frequency inside the period here, I will get that equation over there. So what if you now have a wave that is moving in another particle that's having a visual position, like there is a particle somewhere here, let's say Q. And remember, this is the wavelength. Now that wavelength, or this one, is also one wavelength. So now if I have a particle that is of a phase difference of x, that is the path difference, and that path difference has a relationship between its phase difference. The phase difference is given by this, so we can have this phase difference. It's an equation given by phase difference all over 2 pi is equals to the path difference all over lambda. So if I fix that there, I'll have phase difference as phi in that case, so I have 2 pi somewhere there. Then I have the path difference, that's the path difference x over lambda there.
So the phase difference becomes 2 pi x all over lambda. So now I've got that path difference. So if you look at this, there's a link between them. The phase difference is directly proportional to the, all of these are constants. So we have, let's say, phi as equals to kx, where k is the constant of proportionality. So that our k will be something like 2 pi all over lambda. So now we have, and that k is called the wave number. This is called wave number. Wave number, that constant is called the wave number. So if I can now have this equation put inside here, if the wave is now moving, let's say a visual position of that wave somewhere there, another particle somewhere there, it has, if that's phase difference, that's a phase difference. So our total angle now becomes, now instead of that, I have the total angle, which is now theta plus phi. So now I have y is equals to sine, instead of theta, now I have y is equals to sine into theta plus phi. Now if I come back to my equation, I will have sine, a here, a sine, now I have omega t plus. Now this phi was the kx somewhere there, so I have kx. But if possible that the wave can be moving in different directions, so I have plus or minus kx, because the wave is moving in different directions. So now it's x for wave, if minus here, the wave is moving from left to right, that is minus. If wave is moving from right to left, that is plus. So that's why I place plus or minus, because wave can move in either direction. So now if I come back and introduce all my variables here, if I put that a, I'll have sine. Now omega is 2 pi f, that is from here. I've just substituted the omega, so somewhere here. I was able to fix it there, so that will have the omega here. That is what I've substituted for you, and the t. Then I also substitute for the k. The k is 2 pi lambda, so I have 2 pi lambda and bring my x somewhere there. So now I know from wave that we have frequency lambda. So I can now make f the subject of the formula. So f is v over lambda. So if I fix it back inside that equation, I will have a sine into 2 pi. Instead of that f, I'll put v lambda. Then I put t, then plus or minus 2 pi lambda x. Now if I factorize, I'll factorize here properly. So I have a, now if you can look at this 2, you have a common factor there, sine. Common factor is 2 pi lambda, this is 2 pi lambda. If I take it out from that box there, I'll have vt, then plus or minus, then I take it out there, I'll have that. So this equation represents the equation of a wave. This is the mathematical representation of the wave. It tells you how the displacement of the wave is moved with respect to the time. And this y is telling you the displacement. A is the amplitude, and you have the speed and time and all of that stuff. So now if you look at this, we look at the question on the board, we can now use this. So remember, this x, this plus or minus, the wave can be moving from left to right, right to left. So here we have that equation from there. Now we want to move with the question on the board. So the question on the board is telling you that find the, see that the following is representing the wave profile. So now use that equation to figure out the amplitude, figure out the other variables there. So the first is that. Now remember, from that equation, we were able to look at the path difference, the relationship between them. So remember that the equation is giving us y equals to a sine omega t plus or minus kx. Yep, so now with that, we can compare that equation. So look at the question on the board. It says the equation represents, so if I compare it, I'll have that from that question, 0.04 sine into omega is 1360. Now 360 pi t, and we have plus or minus in this case 18 pi x divided by 36. Now, so if I compare that equation, so I can write this properly if you like. You write a sine. Now this can be written as 2 pi f
that's omega and t. Then minus, I'll have 2 pi lambda x, if you like, because this is k, remember that stuff. So now if I compare the two, I can find out that this variable, this all of this represent that. If I compare that, and this represent that, if I compare that, and now look at this one also represent that. If we're comparing coefficients, because the left hand side are all equal, so the right hand side, the coefficients are also equal. So you can look at the two. Now, if you, in this question, you are not asked to find the amplitude. So let's say the first question was amplitude. So the amplitude is supposed to be now 0.04. Amplitude was measured in meters, remember that. Now we have the next there is going to be to find the frequency. So if I look at the equation there, this frequency is found inside this. So I have frequency, which is omega, which is 2 pi f, as compared to here, it is 360 pi. So if I get the pi and the pi vanish, so I have 2 and I have 360. So if I divide here by 2, divide here by 2, this guy goes. So this is going to give us 180 Hz. So that's the frequency of the wave in that case. So if I compare, then I'll go back to the period. It says find the period. So remember, the period is the reciprocal of the frequency. So the period is the reciprocal of the frequency. So now we can look at the period as 1 all over 180. This is 0.125. Let me just use my calculator. This 1 divided by 1 divide 180. It's 0.005 something. 0.005. That's 6 seconds, if you like. You can write that 6 times 10 raised to the power minus 3 seconds, if you like. So now this is the period. So you've got a period over there. So now we look at the next one there. It says find the speed of the wave. The speed of the wave, it's given by that equation. So we have frequency lambda. So we needed lambda. Lambda can be, you can get lambda from that. So k is 2 pi lambda. And you substitute that, you compare, you have 18 pi all over 36. So pi will vanish with pi, so I have 18 lambda is equals to, this is 72. So I just cross multiply from there. So you see the 18 and these two will go. So I have 18 and this 18. So lambda will give you this 72, 7, 2 divide 18. So you have, this is 4 meters. So we have 4 meters. So now we have the lambda as 4. So we can find the speed. The speed is frequency lambda. Remember that? So we have f, which is 180. And now we have 4. So we have the lambda is 4. The frequency, remember here, this was 180. So now I have 180 divide 180. Now multiply in this case, multiply 4. So we have 720. So 720 is meters per second. So we have the V. So what I've done so far is to give you the speed, now the frequency, the period, and the speed. Now I want to move with the last question there. It says, what is the phase difference? The phase difference, remember that phase difference was this, which was 2 pi there. What was the phase difference at some point, x. So now this x can be the displacement at a point. This is here as the position of the wave particle at that point, as the position of the wave particle at some later point, and with respect to the first position. So now the first position there is 1/8. So we have 2 pi lambda, if you like, into. Then the second position, if you check the question, the first position was at 0. That's 0.32 and 0.1. So 0.32. So if you look at the first equation there, is 0.12. So I say the first position is 0.18 and second position is 0.32. So meters. So I substitute there. I have 0.32 minus 0.18. And this gives you a total of that answer. It gives you rads per second. So this is the phase difference. Now that gives you the end of that question. So I thank you for your audience. So,
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يوصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مدقة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد الجم نذرا وآله الغرق وردت نار القليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إصامة عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك الضياء وفي النور والسبل رشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من سالك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أغلاقك القلاق اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما رب الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله متى يبدو في الداج البهيم جبينها يلوح مثل مصباح دجى المتوكل فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أمر عليه بالنبوة قاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في القمس المؤذن واشهد وشق له من اسمه ليجله فصل عرس محمود وهذا محمد تهدي به الناقة الأدمأ معتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة ورمي وفي عطاري أو إهناء بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسنون وأبيض يستغذى الغمام بوجهه شمال اليتامى وأمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بذم لو ناسب قدره آياته ومن اسمه حين يتعدى لسرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نت ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كسم طهار للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقة قوم يا منتسل عنه بالخلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من سلسي ماذا أقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على
من فاتحيته لبديع الإيجاد البراعة الاستهلال ومن خاتميته براعة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أذرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراب ملكك وكذائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك الإنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين آيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشياخنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادتنا من هذهم أقدام فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبهزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواه تهنئة الربيع بمدحة الصفيع بالمنطق البديع أي بها مؤملي ربيعي بالمدحة الصفيع بمنطق البديع أو بها مؤملي أهلا بشير المولد ذكرنا بالمحتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي بمرحتي صبيعي بمنطق البديعي أو بها مؤملي قد كان خير مرسلي قبل الوجود الأولي ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤصلي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي لم يدري خير الخلق في خلقه وكلك سوى إله الحق من ملك أو مرسلين بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي فشأنه شأن عجيب ورمسه رمس الحبيب رمس الحبيب للحبيب في العرب غير مسكين بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي يا الإمام المعتلى متى أجاب بالبلاء لولا هدام مشكلة لعظم ما قد ينجلي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي لولا الحبيب المرتضى ما نيل ماذا يرتضى ودينه الذي ارتضى إلهه بالأزلي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي أهلا به إذ حملا أهلا به إذ أنزل مفقما مبجلا كفاك كل الرسل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي أهلا به إذ أرسل وإذ صرى ونزل ونال ذكرا منسلا وليس بالمبدل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي أهلا به هنا تلا صبح المثاني مسجلا ونوره تأصلا من مجده المؤذل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونازل منزل بمرحتي صبيعي
بالمنطق البديع أغبياء مؤملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في الناس خير مكملين بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أغبياء مؤملي أهلا به من ماجدنا ممجد وحامد محمد وواحد وموجد مقولي بمرأتي صبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي أهلا به من عابدنا مجاهد وشاهد قاتل لكل عاند للحق مهما ينجلي صبيعي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي أهلا به إذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معدل الكرسانة بل كل شيء مشكلي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي يا ربنا صل على نور الإله المعتلى من قصه الأقوال بالمحكم المنزل بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على من عمروا لم يدره وصوروا من نوره وصوروا ما كله من العلي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على من سجدنا لنوره إذ أبصرت أملاك رب أحكمت آياته من أولي بمرأتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على الاثنين رمسة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي بمرأتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على البصير حين أتى النذير بقدره الكبير وتعطي لي مؤملي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على المحمود محمد في الجود ومنبع الشهود وعين سر ينجلي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على من عظم مولدها حقا هرم مس جهيم مضطرما بفضل رب المنزلي ربيعي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي صل على من حضر مولدها مهما ذكر يكون مثل من صبر بيوم بدر المرسلين بمرحتي صبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي وكل من جاد بالشيء لمولده المختار أي كرامة لطير خير إنه كمن ولي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي يا ربنا فاغفر لنا وتعفنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأجمل بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي ولتهدنا واهد بنا ونجنا ورقنا ونلنا وآلنا وصحبنا ومن ولي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديع أوديع مؤملي ولتكفي عنا الكل فاء وللغنى والتحف
صفا ونيرا صوفا يوم اشتداد الوجل بالمرحة السبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي وارزق لنا العلوم وارتوطنا الفهوم واكتب لنا الغيوم بجاه خير مرسلين بالمرحة السبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي وصليا يا ربنا على رسوله بنا وصحبه ومن دنا وكل كاف من امثلي بالمرحة السبيعي بالمنطق البديعي أو بها مؤملي واكسب لي برهام الحجاب ونجيه من العقاب وما له من الصعاب بالكامل المكمل بمرحة سوية بالمنطق البديعي أو بها مؤملي واكسب لي برهام الحجاب ونجيه من العقاب وما لها من الصعاب بالكامل المكمل بمرحة سوية بالمنطق البديعي أو بها مؤمل بجايهم يا إلهي اغفر لنا ضميا واسمع لقارئها وللذي حضر وأمهم بقفيل سوى فيهم نوائب الدار ما أبات الكدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن القطب المكتوم سيدي ومولاي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سرهما مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس bokki ñi ngi nuyu ñépp ku ci nekk ci turam ak ci santam ñi ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Mahmoud ibnu Cheikh Abdullahi Niass nga xam ne ñi ko ñi jiitu waxee mu nekkoon rakk ci suñu sëriñ Cheikh Ibrahim Mahmoud sës ci moom te du ko rëkk sëriñ bi yàgg ñi koo présenté yàgg ñooy wax ci moom ay qualité kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara te di ko wàcc waayam mook délégation bi mu àndal yépp jógee Madina Baye dëkk bu sell boobu nga xam ne moom la Baye wax ne saralaha sirru madinati nabii qabasaha tanfi bila tarayubi man kaadaha fa laysa saabi dairin jarrat suyuluha ala alxawaadiri li annaha mazharu faydil xaatimi fiha rijalun fawquhum kal xaatim taka fa nekkit nekk waaris bu wér ci yonent bi moo tax mbaw li la sirif wax ne adduna bi fuñ ne yonente ne bàyyi looloo mën a nekk ndax moom rek lañ gis ku wax ne walim laa wa aynil yawma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali warwaay mbóot moomu nekk ci moom nag te ñëpp di ko xeñtu fu ne ku ko xeeñ dootu ku ko xeñtu bam xeeñ la dootoo dëpp ku ko mos dootoo dëpp baaya ko wax man saaqaha yasiru seyral abadi yajinil maarifa bi faydi madadi ñu ngi nuyu délégation bi nga àndal yépp jógee ci dëkk bu sell boobu di nuyu oustaz inspecteur Mouaz bi tey mii nga xam ne defal nañu muhaadara boo xam ne li ma ci seetlu bi mu eggee ci Seyda Roqiya ak Seyda Mariam ñépp
daf ne maa dem toog ak ñoom laaj leen mooy lu am importance itti jooju mu def bëgg xam-xamam ak xam valeuru xam-xam di ko joxe moo tax mu jaral ko mu mel ni bi mu eggee ci Seyda mu mel ni bi muy nettali Seyda Roqiya bi leen bàyyi fekk ci classe bi ne leen mën a antum yéenaay ñan ñooña tontu woon nañ ko waaye question bi ñun bu ñuy bàyyi fekkoon fii ne ñi yéenaay ñan ñun luñ koy wax loolu buñ ko jàngatee ci li ma yaakaar mën naa defar suñ biir mën naa defar suñ biti ndax ku bàyyi jàkkaloon yow ne la yaay kan nga bëgg koo wax ne moom nga bëgg moom nga topp moom ngay roy su loolu nekkut ci yow kanaa da nga jël siwaat pour def loolu moo tax bi Cheikh Babacar Thiam di wax léegi ne nañ rus bàyyi ma ne xaddis yenant ba rek la wax yenant moo ne rus leen yàlla gépp ak rus yéen sahaaba yi rus leen yàlla sahaaba yi ne ko alhamdulilah ñu ngi rus yàlla mu ne leen dunoonu kese su fekkee da ngeen a rus yàlla bopp bi ak lim ëmb yépp na ngeen ko wëttu ku nekk xam ne bopp ci la bët nekk di xool ci la bakkan nekk ci la gémmiñ nekk ci la nopp nekk ba mu jeex ak biir bi it ak li ko wër biir beeg li ko wër ci la war a nekk yépp ñu war koo sàmm kon loolu mooy dëggi rus yàlla te taalibe bàyyi fekk eggut ci wëttu yooyu eggagut ci nekk taalibe bàyyi ndax bàyyi moo ne salaahu ahibaa'i yaluuxu li mubsirin baax ak suma taalibe yi leer na feeñ na ci képp ku yàlla may basira mais kan mooy taalibe Cheikh Ibrahim moom mi waxoon na inna fii huna subbaanan sigaaran qad nasaw taama shahwaati am na fii ay ndaw yu tuuti yu fi nekk yoo xamante ne fàtte nañ bànneexu bakkan am na ci ñoo xam ne maa leen di forcer pour ñu dem ci seen kër ya mais yëguñ lu leen di yóbbu ci seen kër du jabar du doom ngir lan ngir bëgg yàlla xam nga ne ñooñu taluñ di def lu bon taluñ di ko waxante kon loolu dafay dellu si ci li Cheikh Babacar wax ak li oustaz Muaz wax kon nañ laaj ñun bu ñu bàyyi fekkoon fii nañu yéenaay kan ma jaa luñ koy wax te ñun ñëpp bëgg Cheikh Ibrahim moom la ñuy xootee te bëgg bu fekkee am na dara lu koy tegtale mooy topp ki nga bëggu looloo tax sax ñuy gàmmoo pour xam yenent bi man koo topp qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen yenent bi loolu dana tegtale ne yéen bëgg ngeen yàlla ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Alhaaji Mbaw ni ko ñëpp waxee muy ko lawet ku baax nga xam ne lii nga xam ne Cheikh Bayloo moom lañ ci àndaloon samp ko ak Cheikh Ibrahim Mahmoud ñoom ñaar ñëpp jiitu nañ te gëm naa ne ñu nga dëkk ak Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu moom mi nga xam ne moo ne xayaatiya taxlu bil mahabbati wa tuqa wa mawtiya yaxlu bi shuhudi kadalik sama dund bi dafay teey ti bëgg yàlla ak ci ragal ko kon bàyyi ci lii la doon dund bëgg yàlla ragal yàlla kon taale bàyyi du ñeme yàlla dem bàyyi mi éeg ci njolloxtoni maarifatu nga xam ne moo ne ruqiitu surrar irfaani kenn ma su koo wax jubtul mafawisa ila al hadrati al ulya wa lil faydi haiza xëg naa njolloxtoni xam yàlla loolu la bàyyi wax ndem moo ragal yàlla te aarif rek nag moo mën a ragal yàlla kon taale bàyyi amul droit ñeme yàlla gëm naa ne ñu nga dëkk ak Mawlana Cheikh Ibrahim moomu yàlla na yàlla yokk seen leer ñi ngi nayu ñi fi fekk ñëpp ñi ngi nayu Cheikh Babacar Thiam mënuñ ko ñàkkaa nayu jëmmi kóllëre la te neex naa fii ci jataay bi Cheikh Bayloo bi mu làkkoo te amoon poste bi muy liggéey fii ci rajo bi daf ne du génnaat daayira bi yëkkati Cheikh Alaaji Mbaw mi jox ko yàlla na yàgg lool ba duñ ko mën a lim yàlla mën na ko yàlla na ko def
ñun ñëpp ñi nekk fii ànd ak ngërmandeel Maolana Cheikh Ibrahim ci liggéey boobu loolu kóllëre la Alaaji Mbaw waxaat na léegi ne ña nga bokkaloon nekk ci yëngatu ba may leen ngànt waaye yow biñ la mayee ngànt da nga ne mënoo ñàkkaa ñëw kon sëriñ bi jërëjëf ñu ngi nuyu Cheikh Hadji Babou Touré duñ ko fàtte mukk fu bàyyi tuuti toogaan dana leen tudd dana wax seen ànd ak moom xam ne Alaaji Babou démb la woon ak sëriñ bi ci réewi arab ya ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Abdoulaye Dramé mi bàyyi daayira bi yàgg na lool muy sagoo daayira bi itam da ko sagoo waaye ñu ngi nuyu imam Barham Diop ci kàddoom yu rafet yi mu fi wax ñu ngi nuyu bu baax alkaali waaye ñu ngi nuyu Cheikh Abdou Aziz Ndiaye mi nga xam ne wax na ci kàddu yi daayira bi yépp te wax dëgg yàlla moo ci war a wax te bi mu waxee it rafetal na mboolem ay kàddoom ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokku yal na ko yàlla dëgëral di nuyu délégation bi jógee Kaolack yépp nag xam naa du ma leen mën a tudd ñëw nañu ànd ak soxna Faama kenn du ko laaj ci fi mu ne ci gàmmu gii ànd naa xaritam Yaasin ñoom ñëpp ñëw nañ fekk nañ fi tuddikati yàlla yi ànd nañu suñ baay Abdou Bad Ndaw jógee sanc ne ren dafa bëgg a fekkee gàmmu gi ak Tamsir Touré Zakiru fekk nañ fi Hasana Huseynu ñuy samay rakk yu baax yoo xamante ne fiñ ma teg man sax yées naa foofu waaye seen ak baax la ak seen ak cofeel yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla dëgëral di ndokkeel bu baax Cheikh Ahmada Tidiane Diassé ci taxawaayam ci daayira bii moom itam démb ak tey yépp Cheikh Laaji Mbaw bi nga jëlee kàddu nag oustaz ma as moo ma déey ne ma ségrégation am na ci affaire bi ma ne ko waaw loolu nga gis mu ne ma waaw mi ngi ni moo ma ko wax ma ne ko nag yaa dee jël micro bi moo sikar itam mu ne ma ah ka ségrégation la kon boo léegi ba ne koy sant conférence na ngeen ko sikaral ay oustaz ma as ñu ngi lay déggee bu baax a baax a baax a baax di wax ne del siwaat nañ ci barab bii nga xam ne miin na lii maa ngi nuyu sëñ Ahmad suma doomu bàjjen moom itam dafa dégg jataay bi rek daw ñëw sëñ Ahmad ñu ngi lay ndokkeel di la ziyaara bu baax waaye maa ngi jéggalu bu baax sirif laa waroon a njëkk nuyu waaye nag tudd naa ko ci sama wax nga xam ne ñoom Baay radiyallahu anhu ci mbëggeel ci yenant bi ci la dem ba jeex takk nga xam ne amul ceeg kenn ba ne faman raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustaxaalan muharrama kaman raama maskal badri yowman bi usbuin wa man raama awdal amsi yowman wa aywama kaman raama darkal wasfi aydan qad aksaru walakinnahum qad gaadaru mutaraddama fa aadartu xubba almustafa duna gayrihi walaw umma kalsumin walaw kaana maryama fa wallahi ma fi lqalbi xasun li gayrihi fa gayru rasulillahi laysa li taalama ci kooku la jeexoon tag xemut ci mam mu jeex ci aalul bayti ne leen xubbukum qad bara kubuudi wa adana jasadi ahlul bayti ahlun nawaari bismillahi mu ne ko yéen aalul bayti bëgg leen moo xett suma xol bam jeex tag moo ma sonjangloo moo jeexal suma jëmm soo ma gisee ma jeex bu laajte alaaji Ibrahima Niass lan moo ko def jeexaayam bi bëgg aalul bayti moo ko def jeex gim jeex yaakaar naa ne nit danaay bëgg nit zahiran rek mbëggeel googu def ko mu jeex waaye bàyyi loolu du ko jeexloo la koy jeexloo lay xett xolam mooy bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daf daan wax sax ne wax li yett atta xubbu gayri muhammadin fa ma shi'ru illa fihi wa naxamaatu ndax war nañoo bëgg ku dul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mbëggeel ci yenent rek la war mbëggeel ci yenent rek la war wëy ay bayti shi'ru wala ngay neexal baat ci lu mën a doon di wëy bàyyi mu ne loolu ci yenent rek lañ ko war a def kon wëykat yi àddina yi bu ñu xamoon loolu
ñoom ñëpp daañ ñëw di wéy yenent bi te duñ ca jëlee benn bàkkaar waaye yokkute lañ cee jëlee xam nga Muhammadul Bushri yi bi muy wéy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam baggat ci ay wéyam daf ne fa mablaqul ilmi fiihi annahu basharun man tata jàll xamatul lu may wax yeneen te feeñu ko jëhran wa yaxsatan na ko waxal ne wa annahu xayru xalqillahi kullihim ki jartu wëy kii rek moo jara wëy te ku ko wëy mu nangul la te bu la nangulee nga am texe moo wax ci hadis ne man madaxani walaw bi baytin kuntu lahu shafian yawma alqiyamati ku ma tagg donte bay benn bayti la maay kilaay ramu dégg nga de keroog bis penc moo tax baay dundam yépp mu def ko ci tudd yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa waxti wa saaati saraftu li dikrihi salatan wa madhan minhu qarsirtu jaylama mu yar ñépp ñim yar ci zahiru sharia xam nga ñu bëri dañuy firi benn bayti bi zahiri shar'i wa nuuril mubin urabbi halikina mais dafa am bayti bu ko jiitoo soo demee mi ngi ci axis bàyyi ne axyil uluma kasa axyil maarifa la mayla li sathi wa da'wa wala kasibi doog a wax ne bi zahiri shar'i wa nuuril mubin urabbi halikina bila sakkin wala rayb axyil uluma mooy damay dundal xam-xam alhamdulilah oustaz Moaz ci xam-xam la doon wax malgré wax nañu ne jigéen ñi ci jigéen ñi la doon wax ci nan lañ leen war a préparer pour ñu jàng xam nga préparer jigéen ñi ñu jàng loolu sax moo noppal góor ñi waa ndax buñ xamee ba pare xiiw da nga fa nekkati di xuloo ak a xeex dafa nekkati di wax bul dem fii wala bul dem fële loolu du la ca fekk parce que jàngal nga leen bañ xam liñ war a def ñoom sax dootuñ la ca xaar ba pare nag ñu de ko jàngale man ko jàngal seen moromi jigéen ñi bàyyi ne axilu uluma damay dundal xam-xam te ku ne xam na ne bàyyi dundal na xam-xam boo demee ci laamiyaam bii rek da nga dégg muy wax ne rabbi haasal abdu daifu munaahu fi istighaalin fi l ilmi ay istixaali qad tadaa ahlu samaani li tarki l ilmi wa diini libtigaa il maali xoolal ba muy wax lii 1924 mu ne nit jamono jii seen ooti yëpp fi mu ne nii bàyyi diina la sàgganee ko sàgganee xam-xam ngir lan ngir poñetam addina ngir alal xaw ma bu ñëwoon ci jamono jii lu muy wax nga xam ne jamono jii boo amul xaalis sax sa wax mën naa ñàkkaa neex sa wax mën naa ñàkkaa nekk dëgg yàlla nañu yàlla musal ci loolu bàyyi ne kasa axil maarifa damay dundal xam-xamu maarifatu te ku ne xam na ne kenn jotu ko ci wax naa fi léegi lu wax waaye wax na beneen wax na ne tatabaatu kalaama arbaabil maarifi fama raaytu kalaamuhum ila fi qadami l ula allati hiya adna maratib l fati indana ama haqiqatu thani wa salis fama sammu lahuma raiha fa kayfa bi siwahuma topp naa waxi góor yàlla yëpp ci maarifatu ñoom ñëpp ci jéego bu njëkk lañ taxaw bu ko Cheikh Baye tuuti daan wax daf naan mooy fëmmul baab mooy dëxëb néeg bi kon kenn jotu ko ci loolu mu dundal ko waaye lam ca teg moo ma tax a jóg laa may la li sathi ay satahaat mooy li daan dal wali yàlla yi bu seen yaram tàngee ñuy wax loo xamante ne xotti na xor bàyyi kenn mosta gis mu xotti xormaay sariya moo dàqoon a julli Oustaz Baraam Diop nett li nañ ci loo xam ne kenn du ko fàtt ci opération boo xam ne waroon na ko am moo dàqoon a xoor xasaka sax mënutoon koo génne ndax tabe gu bëri gi waaye jenki na ba génnee ko lim haj màkk ci jamonoom néew na ku ko haj màkk wala boo xamuñ ko bu fekkee xam na kon kii nekkutoon mukk di dund ci ay satahaat wax na ko feneen wa ma qultu qawli saatihan mutabajjihan
wa ma massani sukrun yughayibu aqliya mandite yi daan dal wal gaa yi buñ demee ba mandi ci sàngara si bam def loo leen loo xamante ne buñ xiqee boo ne leen yow la sa boo saagantu ñëwee la du man loola sax mosta dal Cheikh Ibrahim rawatina daawaa nag xoote loo xamante ne wóor na la ne du dëgg yow mi koy xoote taalay bàyyi nañ bàyyi xel ci loolu bàyyi wax nañu bu yàgg ci beneen waxam xasaari min daawa iftirain fa hiya xaqan tadullu ala raddaka maa ngi la wattandekul ci ootewu ay fen mu ne fen yooyu ca dëgg duhul lu laay avancé loo waaye lu laay arrière loolu te yaakaar naa ne ci jamono jii léeg-léeg nga dégg loo xamante ne bu ko taalay bàyyi waxee dañuy wax rek te yàlla tax da ngay téye sa gémmiñ gi yow da nga naan lii naka la ko nit mën a waxee loolu nag lan moo ñu ci mën a génne mooy dellu ci njàngale Cheikh Ibrahim Cheikh Baye tuuti nag moom foofu la déparé woon ak ñun kon naxu ñi Baye moo ne laa budda liman yuridu al intifaa bi hifsi maa yasduru minna min al wasaaya nazman wa nasran man te ñàkk mukk ku bëgg jëriñu nga mokkal ndénkaane yi nga xamante ne mooy jógee ci ñun moo xam liñ binda weser ko la wala liñ binda wëy ko la te boo ko mënti jàng man ngaa dajeeg ku la ko jàngal Oustaz Baram Diop firi na ci lu bëri Cheikh Maay Cissé firi na ci yu bëri yeneen oustaz yi xam firi nañ ci lu bëri te nga bañ a topp nag ñi nga xam ne ñooy firee way bàyyi nu mu leen neexee di ko jël di ko wax nu mu leen neexee dem sax ba di ko moomale seen bopp ñoom am nañ fulla de waaye ñàkk nañ fulla lool te ñoo ji ma nekk taalibi Cheikh Ibrahim te bañ a xoote ay maqaama ak yeneen bu ñu xamee fulla ba di ko moomale seen bopp ma ne ñàkk nañ fulla ba xemuñ rek ci nekk taalibi Cheikh Ibrahim taataan barke xam ne foofu la yokkute nekk ndax la ñuy xoote du dëgg kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu ma ne kon ñun ñëpp nañ bàyyi suñu xel ci loolu demal ci sirrul akbar danga fa fekk bàyyi di waxtaan ak ki xam yàlla ne la wa haata al maqaama azimul qarar wa qararuhu fi l aqaidi fa fihi maa yuhawidu wa yunassir wa yumajis bàyyi ne maqaama bii nag bu bëri xor la te xor bi mi ngi ci pas-pas yi nga de ci pas-pas bi ci la nekk man na pas-pas bi man na laa yóbbu léegi ci lu laay def yahut nga nekk yahut man na laa yóbbu léegi ci lu laay def majuus man na laa def léegi ci lu laay yóbbu def la nasaraan kon jarta ragal moo tax ñu war a am nag ay royuwaay yoo xam ne dëgg-dëgg ñu mat a roy lañ bàyyi ne na essence su taale bi mooy mbëggeel loolu bàyyi ko wax ñu ñëpp dégg nañ ko waaye nag fokk ñuy roy ñi nga xamante ne suñ leen royee suñ mbëggeel gi dinañu jëmale fu ñuy jëriñ Muhammadul Misri daf doon wax ne taalibe bu am mbëggeel te amul ràññee amul xam ci li muy def mu ne oto bu amul frein la Muhammadul Misri moo ko wax mu ne oto bu amul frein nag da nga de dugg ca wuurut kon pour ñu am frein dañuy jàng xam baay dem ci ñi ko xam roy ko ba mu gërëm leen ñu roy leen wala boog ñu jàngal ñu Cheikh Ibrahim Mahmoud day naxul ñi ngàcc ngalaama kon maa ngi digal sama bopp di digal képp ku bokk ci al uxutu fillaay ci ñoom laay dalee ndax mbay ci sa wewu tànk buñ tayal ci jàng buñ tayal ci jàngale nañ jàng téere Cheikh Ibrahim nañ jàng téere xam-xam yi nañ boole yépp di ko jàng aha ci la bokk dajee def daayira zikar am na solo
ndax it nag fa la xaal bi di jógee bàyyi ba muy wax ca waxam ba daf ne wattiisu sadri sama bil adkaari lim laa waqad mulina bil anwaari wa bil xaqaiqi wa bil maarifi wa sirri wal awaarifi dooga wax ne xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya waaye nag ni mu daan yaree xale mi te oustaz Maas jàngale ko léegi muy yu góor yu jigéen yi ci jàng tiir yi téere xam-xam yi jàng téeréem yi nañ ci delloo mboolem ku aju ci ñun moo xam koo xam ne dañ ñoo ko jur la moo xam koo xamante ne dafa ñëw jox ñi boppam ne yaama doy ci yàlla loolu responsabilité bu rëy la Cheikh Baye tuuti daf daan wax ne ijaaza ku ko xam buñ la ko joxee da nga am ragal ndax responsabilité la boo xamante ne dañ la ko gàcc ki ñëw ci yow jox la boppam ndax da nga koy sànq ndax da nga koy nax loolu lu mat a bàyyi xel la ki àndoog yow jox la boppam war ngaa fexe ba nga awale ko ci yoon su ko gërëmul mu seeti keneen moo gën yow mu laay dugal ci loo xamante ne nag su du noonu la di ñun ñëpp gis nañ Baye Tuuti Ñas nangu ijaasa gis nañ ko wala gisuñ ko parce que daf ni yow li nga nekk gërëmuma ko kon li doxoon suñ diggante jox ma ko rek demal ma dem waaw lasta alayhim bi musaytirin lii la daan def lii la daan wax kon nag képp ku aju ci mbooloo am bul am benn complexe ci loolu jaaral fa mu daan jaar foo gis dëgg nag nangu ko te yàlla tax foo fekk taalibe Baay bëgg ko te yàlla tax foo fekk ab jullit bëgg ko te yàlla tax foo fekk ab tijaan bëgg ko te yàlla tax lii ci la yar képp koo xam ne yar na la dem nañ ba gis ne sax gis nañ murid yu koy tuddee doom gis nañ ko jur doom muy jigéen mu ne su doon góor Baay Tuuti laa koy tuddee comme jigéen la it moom laa koy tuddee te kooku murid la est-ce que bu saaga woon sëriñam dana ko tuddee taalee Baay du saaga Baay haaye na ko demal ci waxam yi da nga fekk mu ne laa tadribu abadan bu leen dóor laa tastumu abadan bu leen saaga fa in duribtum fa sabran innakum subaru li koy Baay ko wax ci yàgg na su ngeen may xeexal leen ma ci xam-xam waaye bu mu doon ci ay dóoree su ngeen may xulóoxal leen ma ci xam-xam waaye bu mu doon ci ay saaga jaru ko parce que koo fi saaga sëriñam mu tourné delloo la ko yaa saaga si sëriñ loolu alquran la yéen ma ko gën a xam nañ aw ci yoon wi nga xamante ne mooy yoonu Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne ku ci aw moo leen garantil ne la ana daamin lakum bi an tafuuqu aqranakum lakin bi shartin tarku lahwi wa laabi mutlaqan leetar la garantil naa leen ngeen raw seen ak maas yéen ñëpp waaye ci sartaab lan bàyyi foo am bànneex wala foo yeneen yëpp lahu ak laabu yëpp la wax ñu bàyyi ko kon loolu nañ ci bàyyi suñu xel te bañ a nax suñ bopp kooku mooy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lii kàddu la rek yoo xam ne dañ ko doon tënk di ko jàlle lépp lu ci jub alhamdulillahi lu ci dëppoowut ak sawaab ñu ngi koy jéggalu yàlla di ko jéggalu mbooloo bi yëpp xam ne fii ñu toog nii dañ fee toog rek pour wax ci ndigal mooy ndigalal Cheikh Hadji Mbaw ndigalal Seyda bi nga xamante ne moo fi waroon a teew waaye Oustaz Maas wuutu bu rafet waaye ci ndigalal alxutu fillaahi yëpp ndax ñoom ñëpp ku ci ne li ma gëm mooy ne benn jëmm la isastaka minhu aduwun tadaa lahu haa'iril jasadi bi sihri wal xuma comme na ko xadis ba waxee masalul muminina fi taraxumihim wa tawaadudihim jullit ñi niñ war a mel ci bëggante ak ci soppante dañoo war a mel ni benn jëmm su ci baaraam yëngoo jëmm ji yépp a ko yëg lu toll ni an mu la lu toll ni rëdd bu njëkk bi bu yëngoo ci baaraam jëmm ji yépp a ko yëg kon jullit ñi noonu lañ war a mel ay mbooloo mu handit noonu lañ war a mel damay nettali toujours ay sufiyanki juróom-ñaari nit yoo xam ne dañoo dem ci benn xur toog fa di wéetal yàlla benn waaye romb leen fa di leen sarax mburu
bi mu leen koy sarax indi juróom-ñaari mburu ku ne mu bëgg laa jox mu jox kenn ñëw ñu ne ko doy na mu ne leen bëgg naa xam lu tax ngeen ne doy na te ma man leen a jox yéen ñëpp te ku ci ne ci yéen war a mën a lekk mburu lu xew ah xam naa ñooñoo santuñ caam bay Babacar léegi ñu ne ko ñun boo joxee kenn rek jox nga ñëpp mu ne leen lan moo may firndeel ne su ma joxee kenn jox naa ñëpp ñooñu ne ko ndax am nga daggukaay lañ seet wala yooyu ñu ne waaw ñu ne ko daggal kenn mu dagg kenn fa mu ko dagg fa la ñëpp nàcc ma ne ñooñu ishaara nañ ne ñoom seen dox ci gox yi la xam nga loolu afaaq la alquran ne na sanurihim ayatina fil afaaq waaye wa fi anfusihim tey bàyyi wax ñi ci jawahir rasail ne nahnu warasatu muhammadiyina wal waarisu muhammadi ayatuhu fi qalbihi wa hiya an yakuna yasdaadu ilman wa haalan wa sawqan fi kulli lamhatin wa nafasin kon xol boobu ci képp koo xam ne waarisi muhammad yi nga benn xol rek la war a nekk moo tax mu ne samay taalibe su ma leen toggalee lii bari ceeb mënuñ koo jeexal te bàyyi li ma am ci taalibe ku ko am kenn amu ko ci hëddina kenn moom la yàlla jagle loolu kenn amu ko ci àddina koo xam ne ba muy bind siqaani leetar ca jamono yàgg ne ko aarifu suha aksara min asra malayin la ko wax i'tanaqu hadihi tariqati bi wasitatina wa adadun awfara minhum kaanu qabla ittisalihim bina kufaran wa abadata asnaamin wa masihiyina wal aana wasalu ila llahi bi shuhudi wal iyaan laa bi dalili wal buhtaan ne ko xam naa laa bi dalili wal burhaan yi ne ko xam naa fukki million yoo xam ne jàppee nañ ci man tariqa tijaan mu ne ko ak lim bu ëpp boobu boo xam ne tuub nañ dugg ci islaam dem nañ sax ba egg ci péeb yàlla bi te njëkk loolu ay jaamikati xërëm la ñu woon ay chrétien la ñu woon egg nañ ci yàlla ci lu amul benn weerante ci jamono jooju waxuma laa nag jamono jii nga xam ne ci lañ nekk nga xam ne fi mu ne nii faydu bi moom kenn laajteetu ko kenn déggatoo kenn mooy ne la yàlla duñ ko xam yàlla duñ ko xam boobu jàll na fi mu ne nii nag xam nga ci lan lañ nekk yàlla dañ koy xam waaye bàyyi moom waxoon na ne al aarifu indi aarif ci man mooy kan booboo jara seet nag su ñëpp ootee xam yàlla nañ dem ci li bàyyi wax ne ama ana fal aarifu indi ànd ak ne maarifatu balaa bàyyi mi ngi fi woon waaye bàyyi moom daf ne al aarifu indi man fanniya fi saati maratan wa fi sifati maratayni aw thalaat demet bam jeex kon kooku mooy aarif ci Cheikh Ibrahim te boo ak tab bu fekkee ne def nga li bàyyi wax man fanniya fi saati maratan wa fi sifati maratayni aw salaasa rek boo ci amee di nga sujjootal Cheikh Ibrahim dëgg la wala du dëgg ah dëgg la ki wax ne raaytu rasulallahi aynan li rahmatin bihi yahtadi man dalla fi mahmahin qafin daliltu bihi yawman wa salisan wa ma huwa illa wa nabiyyu bina yasri ila hadratin la abuha bi sirriha wa salaamu alaykum wa rahmatullah يخسف الورق ما بت البلاد لا بشر أنت ولا مطغة ولا علق مطهرا تركب سفين وقد الجمى نسرا ولا الورق وردت نال الخليل مكتتما تجول فيها فلست تطرق تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى علم بدا توق حتى احتوى بيتك المهيمن من هند فلاليا تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك ضياء وفي ونور سبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماضي أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وانتدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم
والكون لم تفتح له أخلاق أيرم مخلوق ثناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار متى يبدو في داجي بي جبينه يلزم صاحي دجا متوقري فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكال للمحري غر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلو وشد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين موزن وشد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تقضي به ناقة الأدماء متجرا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي عطافي أو أثناء بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يسر الغمام بوجهه ثمار يتامعي اسمة للأرامل يلوذ به هلاك من آل هاشم وهو عندهم في نعمة وفاضل دامادات النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه وإن فضل رسول الله ليس له حد فيوربانه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أيزمع من يدى دارس الرمم لم يمتحنا بما تايل قلوبي حسن علينا فلم نتولم نيمي أي الورى فممنع فليس يرى للقرب والبعد في غير منفهم كشمس تظهر لعنان من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف ينكر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقت ومن له الحسنى فقط محمد هذا الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فتحته بديع براءة السلال ومن خاتمته براءة المحتمل والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن يسارك ولسان حجتك وعرش مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وطريق شريعتك المنتزه توحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود أعين خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لا دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا وعن والدنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقتام فوق جبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز نجا وبجاههم وبحزبهم طيب لنا اشرعيا واختم لنا بخيريا من لا لنا رب سوى تنيعت ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بيا مؤملي يا ربنا صل على خير لنا من على السماوات العلى بإذن ربي العلي أهلا بشار المولد شر العلا والسند شر النبي أحمد شر الربيع الأولي بمن عادي شفيع بمنطق البديع قد خص بي ربيعي إذ كان كربيعي للأرض وشفيعي بكل خرب مضلي شفيع بمنطق أهلا بشار الفرح شر ذياب الترح وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل شفيع
بمنطق البدر شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل بمرحة شفيع منطق أهلا بشار الحاتمي شار النبي القاسمي وفاتح وخاتمي وآخر وأولي أهلا بشار الناصري لحق شار الأميري بعرف شار ظاهري بكل وصف أكمله أهلا بشار الهادي لمن حجر الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثلي هذا سبق سددي يوم اعتدال رسلي وقد كفى كل أعباء وكلا بقولي أنا لها عند الشداد الوجل بمنطق البديع فيا لها من حطة جوابه في الحطة من ربي سل تعطى واشفع لدينا تقبلي بمحاتي الشفيع بمنطق أهلا بشار المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين أهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين بمحاتي شبيه بمنطقي وشار خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزل بمحاتي شبيه بمنطقي الذي أثاره إلهه واختاره من حبي خيره عند القضاء الأجلي شاء الذي مساقات ومن له الحزن فقط علي جبريل هبات بكل نور المعتلي أهلا بالليل 12 في ويوم الغر وطيب ذلك سحر ونور فقر الجليل بمعادي الشبيب أهلا بكل ما ظهر من خالق ينفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي شبيب بمنطق ومرأة من عجاب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة مبتهلين عادي جميل كما تدل الزور كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدل وغادت البحار وجفت الأنهار
من أجلي والنار قد طفئت من خجلي بمن أتي سبيل بمن تكلم وجنون في نكدي لرميها برصدي وعدلها عن مقدي من أجل خير رسلي بمن عدي شبيب ورنة الشيطان جرى عظيم شاني من أوضح البرهان لعلم بما بيبتلي قد منذوا الإفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي ببلد المفضلين على اليوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزحلي وسابع الولادة وما أتى أسادة من وفق ما أراد إله في الأزل على اليوم السمي محمدا خير اسمي رمزا لما نرسمي من جديد انجلي على اليوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمي مبجلي أكرم بشار العجمي إبريل شار الكرمي أكرم بأرض الحرمي مولد خير مستدير أكرم بيوم الصارى عشنا واستنار لمن حوى الفخار وغفلة من منزلي أكرم بشار النسان مولد خير الإنسان قدوة آل إحسان وكامل المكملين شفيع يتقي البديل حتمتي الآلي بعدة الليالي بزينة المعالي كجور المفصلين هنيئة الربيع بمدحتي الشفيع بالمنطق البديع أبغي بيا مؤملين أبغي بيا الجمع بي يوما ونيل قربي وفضل حب ربي ومن رضا والأمل بمرحتي شبيه بمنطق البديع وحب لي للحسنى وجمالي بالحسنى لدى المقر أسنى مع الرفيق الأفضلين بمرحتي شبيه بمنطق وكن لنا وليا وناصرا حفيا لا نغتشي غويا بجاه عبدك العلي صلى الله وسلم إلى عليه أفضل الصلاة ما دام كون الإله من أبد لأزلي
وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبي مع السلام الأكمل بجاه يا إله في لناظمها واسمع لقارئها واللي حضر وعمهم بخفي لطف وفيهم نواهي بدر ما فاتي الكثيرة أجب دعاء واجب بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ذي المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. waaye ji nga xam ne xëy mooy sharia mooy soo jàppee soo masaa ci kaw kon jàppale wéy na su fekkee ne bàyyi nga xol tànk bi kon da ngaa bàyyi sunna rek waaye wàññiwul ca dara te waaye soo raxasoon tànk bi ci xol tànk bi te raxasoo ci kaw itam sa jàpp gi baaxoo rek day mu ne moo tax dem li nga xam ne dañuy wàññi julli ca diggante Makka ak Arafat ak Makka ak Minan mu ne foofa moom fukki kilomètre la ak benn te yonent bi wàññi na ci julli moo tax ba léegi dañ ci wàññi julli waaye diggante Makka ak Jidda juróom-ñaar fukki kilomètre la ak ñett benn rek moo ci manqué te juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñeent ci la ñuy wàññee julli waaye ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matul loolu nga xamee mooy xatte bi soo demee foofay dem da ngay matal julli rek day te Minan ak Arafat benn bi ñaar fukki kilomètre la ak ñeent te ñu ngi koy wàññi julli ndax yonent bi ko def rek moom lu mu def rek yàlla ko def lu mu tere rek yàlla ko tere day moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom bis boobu nga xam ne moom yàlla lépp loo xam ne ñëw na ci àddina bi cosaan bi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa fàqee ko ci yàlla bàyyi mu ne dafa niroog moom ba nga xam ne seen différence rek mooy kii moom maye kii lañ may waaye lu dul loolu rek loolu da nga ko fekk ci pay bi yonent di nga ko fekkee ci pay bi yàlla ba loolu amee nag mu ne loolu mooy zahir rañaan moom bu nga xamee moom lañ wax mooy zahir ji waaye baatin ji itam mooy yàlla daf ko xiir ci wiirwaay yi nga xam ne mooy alam haahut ak naasut ak jabarut ak naasut ak malakut mu ne bu pay yooyu yëpp yàlla oddee na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga xam ne moom itam moo tax moom ñoom kenn mënuñ ko jot rek day ba nga xamee ne yàlla moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci coofe moom yàlla moom la bëgg a bind moo tax mu bind lépp loo xamee bind na ko ci àddina bi doomu aadama nag li tax ñu bind ko moo tax yow xalaqakum maa fil ardi jamii'an yàlla mu ne kon lépp lu ma def ci kaw suuf yaa tax ma def ko rek day te moom di aadama moomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu def ko ba nga xamee ne moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ñëwagut ñi nga xam ne ci lañ ko yónni mooy nit ñi nga xam ne ñoo ñëw ci nit ak jamono ji nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne ñoo tootoo xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu njëkk ña ca jamono aadama ñooñu seen xel yooyee méngoowut ak ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di seen yonent moo tax dafay indi loo xam ne tolloo naag xeli ñooña yonent bu ñëwati daal di dem yàlla daf daan yónni benn yonent ci benn xeet wala ci benn dëkk su demee rek yonent boobu yëpp dem daal dem mbooleem yonent yi nga xëyee ñëwoon nañ ci kaw suuf téeméeri junne ak ñaar fukk ak ñeent ñoom ñëpp seen kaw teewee ñu doon andi ña ngi ko doon jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax lépp dem na dara desu ca may muy Moussa ca etam wa waaye ma ak Souleymane ca ngelawam la ak yonent yàlla Ibrahima ca safar am sa mu ne ñoom ñëpp ak mu ne yonent yàlla kii mi nga xam ne moom itam daf doon defar ay daf doon ak Souleymane ca ngelawam la ñoom ñëpp kenn ki ngi doon andi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla gannaaw yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waxuma la yonent bi waaye xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kawteef yooyu ñu doon andi yëpp xeetu yonent ñu ngi koy andi rek day lépp loo xam ne dafa tumuranke woon ci jamono ji ñu toll
li àgg ci technologie loolu jamono jooju amut a foo rek day te ñu ngi ko jëlee ci barke bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba loolu amee nag moom yàlla fekk nag ba mu defaree aadama dafa gannaaw bu mu gaaree ne inna aradna lamaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu ma gaaral na ñoom kaw ñoom suuf ñu ne ko yow suñ borom ñun daal bëgguñ nga jël ci ñun cër boo xam ne dafay dem safara rek day mu yónni Jibril mu yónni malakul mawti ba mu demee ba nga xamee bind na suuf mu yónni malakul mawti bu de yonent yi mu yónni malaaka yi mu yónni ku mu yónni rek suuf daal di jooy ne ko maa ngi lay lentalu ci màgg ki lay yónni bul tibb ci man cër boo xam ne dafay doon cërëb safara rek day mu daal di dem mu yónni Jibril yónni Israfil ba mu yónni malakul mawti mu daal di ñëw mu ne ko may itam maa ngi lay lentalu ci màggaay ki ma yónni bul ma teree def li may santaane daal dina ciix daal tibb ca egg ca borom di ko laaj te moo ko gën a xam li mu koy laaj na nga ko yow nag noo def ba sa nawle yi ñoom ñëpp bañ nga ne mu gàntal leen yow nga mu ne ko may itam dama ko wax ne ko may itam bu ma gàntal li nga xam yaa ma ko yónnee rek mu ne ko kon nag yow mi nga xam ne yaa ko fay jële yaa koy delloo minhaa xalaqnaakum fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa mbooleem doomu aadama yi ñi ngi leen jëlee ci suuf waaye suufa soosa ci lañ leen di delloo rek day ba loolu amee rek suuf soosa yàlla def ko fekk ne dafay defar aadama mu ne aadama gannaaw nangu nga ne yow yaay nangu ko lëre googu yow dana def dana médaille bi nag mooy ma def sa ndigg muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mel ni yaa ko jur ndax ba nga xamee ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne mooy doomu aadama ci deret ci yaram lañ ko defaree malaaka yi itam ruuxu lañ leen defaree ruuxu yi mooy ruuxu yi nit ñi moo nekk ci malaaka yi waaye ruuxu yi malaaka yi itam moom itam ruuxu lañ koy wax ruux mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba yàlla bindee aadama ba mu demee ba bind ko ba mu mat dafa daal di def ci moom ruuxu googu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko dundal mboolem lu yàlla bind bu koy def gannaaw bu mu dee toqantalam man yu gannaaw gi mu doon aw lu mu gannaaw gi mu doon deret gannaaw ga nag ba nga xamee ne cër bi mën na yàlla daf ciy def yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yonent yàlla Isa Mariama mi nga xamee mooy ndeyam Mariam mësta jaar ci sëy te moo jur Isa te mësta jaar ci sëy waaye nag yàlla dafa tegee àddina mi ni nga xamee nii la wut ak ni nga xamee noonu la xel amee ci toftaloo rek day moom nii lii nga xam ne moom mooy aada mooy jigéen dafay màgg daal di sëy booba daal di jur doom waaye moom yonent yàlla moom Mariama moom bañ ko def ba ko yàlla defaree ba pare li nga xam ne moom mooy li feeñ mooy Jibril mooy bàyyi Isa ndax moom la ñu yónni mu daal di ñëw def ci moom roxo gi waaye li nga xam ne dëgg-dëgg bi nga xamee mooy lu defar yonent yàlla Isa mooy yonent yàlla mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ruuxu ga nga xamee moom lañ ca dawal ci moom mu daal di dund loolu lañ defoon ci aadama bañ ko defaree ba pare mu daal di dund ñoom ñëpp ñoom ca ruuxu googu nag moom mooy cosaanoo ci yàlla mooy leer googu nga bàyyi di wax ne nuuru awwalu wujudan wa huwa aslul usuli wal anjaal mu ne nag ba loolu amee moom yonent yàlla Isa ba ko yàlla defar li nga xam ne moom la xel nangu dañoo defar Mariama jaamu katab yàlla lay firi ci seen mi ñu daal di defar ko masta jaar ci sëy ba mu màggee mu daal fekk yaay baayam dafa nisaroon ne nisar gii daf ko def ci jaamukaay yàlla bi du def liggéey benn liggéey lu may jaamu yàlla booba labbe moo doon seen moo diine mu daal di ñëw jox ko Zakariya mi xëy mooy bàyyi taxam mu yar ko ci këram fukki at ak ñeent yoo xam ne mësta gis jigéen sakkaat yi laa mi soog moom ba nga xamee ne mat na ba am mbërëg gis mbërëg daal di dem ci sangu ji rek yàlla ebal Jibril jàpp ca loxo bu ba rek daal di ef ko rek mu daal di biir wasin ci saasi ñu ne ko Mariama def nga xay mu ne leen lan la ñu ne ko yow day dañ ne wax ne yow yaay jigéen ñi Zakariya ci maanwara day foo amee doom bàyyi mu ne xanaa wax nañ ko lëf mooy leen laaj leen ko ñu ne ko gune gu juddu kenn faragu ko nuñ koy laajee mu leen laaj leen ko yonent yàlla Mariam yonent yàlla Isa daal di juddu daal di ñëw taxaw yëkkati baaramaam ne inni abdullahi atani alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati maa dumtu hayyan demet moom yonent yàlla Isa bàyyi mu ne xamoon na ne de aw xeetam danañ ko tuumaal ne yàlla la
moo tax baat bi mu njëkk a wax mooy man jaamu yàlla la moo tax bàyyi mu ne gëm yàlla danay nooy ba mel ni soow moo tax yonent boo gis wàll yu donn na ko mu ne yonent mu ne Aboubacar Sadiq keroog ba nga xamee jàpp nañ màng ga rey juróom-ñaar fukki jàpp juróom-ñaar fukki ca xare Badar rek de daal di eew leen ca jàkka ja Abbas ibnu Abdul Mutalib ci la bokk mooy nag yonent nag li nga xamee mooy Adam mooy leen lu ngeen xam ci ñu xasaw ñii Aboubacar Sadiq ne ko yow ya am ne ko ñii baal leen rek ay mbokk lañ dañoo bon rek waaye say nawle lañ mu ne ko su mu ne jëlal ci ñoom galal loo xam ne da nga ko jëfandikoo ci benn xeer rek day mu ne Omar ibnu Xataab loo xam ci ñii mu ne ko ñii ñoo tax ñu andi ñu dëkk fii ci Medina mu ne ko ñii ba sax doon ak yow li ngay oote yëpp ñoo la fen loo ñooñu tax ñu génne ñu màkk rek daal l'islam tuburanke ba léegi ñoo ne bàyyi leen ñu rey ñëpp ku bokk ci Bani Adi jox ma ko man Omar mu ne ko ku bokk ci Bani Hafsa jox ko Ousmane ibn Affan ku bokk ci Bani Hashim jox ko Adi ibn Talib mu ne nga Babacar nag moom dafa xolam dafa dëgër dafa nooy moom ku bokk ci génnam nga jox ma rayal la ko rek day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dugg ci néeg bi li doon Adam ñuy werante ñu ne xalaati Babacar lay jël ñii ne xalaati Omar lay jël mu daal di ñëw ne yéen ñu xasaw ñii waaye dawal naa li nga xam ne loolu la Omar ibn Khattab loolu la Babacar wax bu kenn du jóg fii lu may nga joxe ñeent fukki junne ñeent fukki libidoor su fekkee ne Bani Hashim la nag juróom-ñett fukk la ñuy jox fekk Abbas ibn Abdul Mutalib ma nga ca bokk mu ne ko wàññil ma man doomi Bani Hashim yëpp man maa leen di fayal mu ne ko amoo barkeeb loola mu ne ko kon démb biñ may jàpp ci xare wi jàpp fekk nañ ci man ñaar téeméeri libidoor kon jëlal ma ko ci boole ko ci rek mu ne ko am nga xaalis boo xamee da nga ko jël di ko xeexee yàlla ak ab yonentam ñu dina ko jëlal loolu amoo barkeem mu ne ko xanaa da ngaa bëgg sa baay di yelwaan ci digg Màkka mu ne ko yelwaan mu ne ko booba ana hurus ba nga xam ne yaa ngi ko ba ngay ñëw yaa ngi ko suur ca xajjuun yaa umul fadli nga ne ko su ma ñëwee ñu bokk su ma ñëwut nga xamee lii yaag sa njaboot rek mu ne ko suma waaye lii foo ko xamee mu ne ko lii yonent bi Jibril moo ma ko wax yàlla moo ma ko wax mu ne ko bii borom tey mu des suma borom ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ba nga xamee loolu la nag fekk nag am na ci ñi nga xam ne jàpp nañ leen koo xam ne gorob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi nga xam ne mooy jëkkëri Zeynabu Abul Asi moom lañ ko mayoon mooy taaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jigéen ñi ñu may ko Abul Asi ba yàlla yónnee yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mu daal di bañ uyuwut ba nga xamee ne xaraamal nañ ko julli di seeg éefar yonent ne kon na ko jox dafa mu bañ fekk nag doon na jigéeni biir mu mbugal ko ba biir bi tuur moo tax keroog bañ ko jàppee nag amul dara lu may def lu may ànd ak éefar yi ñu ñëw di xeex si yonent bi fekk si ko ba Medina mu daal di jàppalee nag mu ne Abul As yi moom suñ jilee pay nañ ko rey Zeynab bu doomam daal di nekk bañ nekk jumaa ji di julli tisbaar rek mu daal di ñëw xaacu ne Abul As yi musal naa ko Abul As yi bu ko kenn rey yooyu daal di sëlmal ne lu ma dégg ñu ne ko sang bi li nga dégg rek la ñu dégg Zeynab bu sa doom ndey mu ne Abul As yi mi nga xam ne xeefar daje moo doon jëkkëram mu ne bu ko kenn rey nu ñuy def nag mu ne ku gën a tuuti Zeynab bu sax ci su gàddoo kenn ci julli rek mu mën na ko sàkkaa Zeynab rek day waaye ne leen ko du fi génn lu may mu joxe juróom-ñeent fukki libidoor rek de ndax moom bokkul ci Bani Hashim ba nga xamee ne loolu wax nañ ko Abul As yi mu daal di yónnee ci Zeynab mu ne ko sa baay daf may laaj njot mu daal di jël caq boo xam ne Xadijatu mi nga xëye mooy jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo def ak lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu ko takkee daf ne ko tey maa gën a riche ci Màkka waaye lépp lu ma am jox naa la ko rek day mu ne nag mu daal di mooy am na caq boo xam ne yonent xàmmee woon na ko ci Xadijatu rek radiyallahu anha mu daal di jox ko mu indi ko ñu indi ko yonent daal di xool caq ko rek daal di jooy ne te ngeen koy jox ab jar-jaram ak caqam rek day ñu yokk Abul As yi mu daal di dellu Màkka ba mu demee ba Màkka nekk dafa amul ay bor mu fay bor yee ba éwénal ay mbiram mu daal di ñëw nag jébbalu bu wér ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu njëkk
biñ koy oo bëgg naa dugg ci lislaam waaye boobu dafa amoon ay lëj la yoo xam ne ci ma nga ca Màkka su demoon rek su duggoon ci saa rek dañ naan dafa daw rek dem làqu ji doom rawale suñu alal ji rek day ba loolu moom Abul Aasi mooy jëkkëri Zeynabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari doom la am ñi géejuwut ci seen dañuy wax ne juróom-ñett la te moom ñeenti jigéen la am ak ñetti góor rek Zeynabu mooy taawam bu góor Xaasim itam mooy taawam bu jigéen moo ba pare Zeynabu ak Xadijatu Zeynabu ak Roqiyatu ak Umu Kalsum ak Fatimatu bi nga xam mooy seen caat te mooy seen weeru Badar rek mu ne mooy sangi mboolem jigéen yi yonentu bee ko waxal sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom ak Abdullahi ak Qaasim ak Ibrahima mboolem doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen yaay mooy Xadijatu waaye kenn rek la ci Xadijatu jurul te dëkkut Makka kooku moom mooy Ibrahima bàyyi da daan wax ne kooku moom afriqiyatu la moom ci ñun la bokk ndekete hoo démb mooy tey rek ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari doom la am juróom benn yëpp Makka lañ seen ndey ak seen baay Makka lañ juddoo fa lañ yaroo waaye kenn rek moo ci dëkk ci benn dëkkul ci benn continent ci àddina bi lu may Afrique rek te itam Ibrahima la tudd dafa mel ni démb mooy tey rek rek weer wii nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la sosoon ñu gannaaw bu ko yàlla ñu di ko yar ba mu toll ba Abdoulaye mi nga xam ne moo doon seen weeru Badar leer ak leeru yonent bi di nes ci koom su génnee rek jigéen ñi Abdoulaye kaay daanu ci man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëlëm yi nga xam ne moom la ñu jotee woon ci xisa bu gudd mu daal di ñëw ci baayam ne ko takkal ma jabar wala bul ma yónnee ci biti mu ne ko lu ko waral mu ne ko su ma génnee rek jigéen ñi di ma gaaral am na jigéen joo xam ne Fatimatu Xasabiyatu la tudd moom dafa jàngoon téere yu njëkk yi te bu xaabaloon gis na leer gi nga xam ne moo nekk ci Abdoulaye mu éne ko boppam moo tax mu ne ko Abdoulaye kaay daanu ci suma kaw benn yoon rek ma jox la téeméeri gëlëm yi nga xam ne moom la ñu jotee woon mu ne ko amal xaraam fal ma maatu dunaw mu ne ko def lu xaraam moom dee ma ko gënal te maag yow séqu njabar ci la demee nag ci baayam ne ko utal ma jabar fekk nag baayam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne moom da Sayfiyatu ibnu Yazan buur la boo xam ne ma nga nekkoon cee Yaman ba nga xamee ne nekk na fa moom moo doon ñoo ilifoon Makka ñu xeex benn xeex ba gañe nag moom sangi Makka yi nag dem di ko ndokkeeli délégation booba Abdul Mutalib bokk ci la bokkoon mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee rek ñu daal di gis xàmmekaay bi ci moom yaarifuuna moom la alquran di netti ne yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna al-haqqa ñoom ñëpp xamoon na ñi yonent bi des ci jamono ma xaram lay juddoo mu ne daal di ne ko ba mu dee mu ne ko soxla naa la waxtaan ba ñëwee nag lu mu jox gan ñi rek daal di jox ko lu ko ëpp ne ko nag ndax am nga jabar mu ne ko waaw mu ne ko léegi aw ma jabar mu ne ko gis naa ci sa loxo ndeyjoor ndaal buur gis naa ci sa ndaalu yonent gis naa ci sa loxo càmmooñ ndaal buur mu ne ko buur bi wax na ma lu ma neex waaye bëgg naa mu gën maa leeral mu ne ko soo demee Makka yonent bi nga xam moo ne si yonent yi te xaram lay juddoo amul sikk na maa ngi gën ci xam-xam yi nga xam ne yaa ngi xamoon naa ko ci xam-xam njëkk yi ne yow yaay doon maamam waaye nag ci bani Maxsum rek lay bokk mu ne ko nag ndax takk nga jabar mu ne ko soo demee na nga takk ci bani Maxsum ndax yonent boobu day ndeyam ci bani Maxsum rek lay bokk rek day mu ne ba mu ñëwee rek mu daal di takk xaalatu mi nga xëye moo Aminatu ñoo bokk ndey ak baay mu takkal ko boppam ki nga xëye moom mooy Aminatu nag mooy mu daal di takkal ko yonent bi keroog ba nga xamee ne Abdoulaye ñëw na ne ko takkal ma jabar mu bëgg loolu ñu doon wax ci moom mu takk mag jeeg rakk yi te mag yi mu takkal ko boppam rakk ñuy yaaram yi ne doom ji gañ na baay ba waaye moom itam doom ji nga xëye mooy doom yi xaalatu moom nga xam ne mooy magi Aminatu moom itam ñoo jur buur yi nga xëye ñooy dawla Abbasiya ak dawla Umayya waaye ki nga xam ne mooy Aminatu itam moom itam ci weeru rajab weer wi nga xam ne mooy weeru Cheikh Ibrahima rek day moom itam mu doon ndekkee mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñu ba Baay waxee ne hanii'an li Ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun badaa linnaaziriina jamaaluhu maa ngi ndokkeel Ibrahima ndax weeram teru na ñu ne yow ma ana Cheikh Ibrahima ñu ne dañoo foogoon ne sa weer mooy rajab ndax fukki fan ak juróom ci rajab ci la gane àddina fukki fan ak juróom ci bési anniversaire am
ci la ujji boromam rek day yonent bi sallallahu alayhi wasallam li bàyyi di wax ne yàlla yonent bi dafa niroo yàlla ba mu xamee kenn li seen différence mooy kii may rek ki lañ may waaye yonent bi itam mook bàyyi dañoo niroo ba nga xam ne kele mooy kaa rek day moom itam ci Rabiul Awwal fukki fan ak ñaar yi ci la juddu ci Rabiul Awwal ci fukki fan ak ñaar yi ci la génn àddina bi yonent bi juddoo nag bàyyi ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram tër na ñu ne ko yow dañoo foogoon ne yow sa weer mooy weeru rajab ñu ne compte leen rek li ko dalee ci rajab ba ci Rabiul Awwal mooy juróom-ñeenti weer yi nga xëy moom la yonent bi dafa ci biiri yaayam rek day kon dafa mel ni rajab bi mooy baatin Rabiul Awwal bi mooy zahir bi rek de kon moo tax mu ne su yonent bi doxee ma dox topp ci kawam su yonent bi taxawee mu dem ma ta am su ma benn xarit ne ma damaa bëgg nga xam nga firil ma loolu ma ne ko da ngaa foog ne dafa am jëmm joo xam ne dafay dox am jëmm joo xam ne dafa topp ci kaw muy ñaari nit ma ne ko déedéet ma ne ko man déggeewu ma ko noonu benn jëmm jooju nga xam ne moo fi nekkoon te bàyyi di ñu ko melal di wax ne nuru awwal wujudu wujudan woowu asulu usul wala anjaalu jëmm jooju gannaaw jëmmi leer la takk ndeer dana am ci wetam day kon nag su jëmm ji demee takk ndeer bi dana dox rek topp am waaye su jëmm ji taxawee takk ndeer bi dootu dem moom kenn rek day radiyallahu anhu yàlla nañu ko yàlla leeralal su taxutoon ak bàyyi duñ xam koy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye su taxutoon ak bàyyi duñ xam koy Cheikh Ahmad Tidiane kon jërëjëfee Baye allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siraq wal ila siratika al mustaqim wa ala ali haqqa al azim jërëjëf Niass alhamdulilah waaw ñu continuer liggéey bi jot nañ ndigal dañ fi am ay gan yu sell ñuy sëti yenentu yàlla Muhammad من قبلها طبت في ظلال وفي مستودع حيث يوصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مدقة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نذرا وآله الغرق وردت نار القليل مكتتما تجول فيها ولفت تحترق تنقل من صالب إلى رحم إصامة عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خد في علياء تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك ضياء وفي النور والسبل رشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من سالك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له الأغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أغلاقك القلاق اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما رب الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر متى يبدو في الداج البهيم جبينها يلوح مثل مصباحي دجى المتوكل فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أمر عليه بالنبوة قاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في القمس المؤذن واشهد وشق له من اسمه ليجله فصل عرس محمود وهذا محمد
تغدي به الناقة الأدمأ معتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة ورمي وفي عطاري أو إهناء بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يسترد الغمام بوجهه شمال اليتامى ومة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بذم لو ناسب قدره اياته ومن اسمه حين يتعدى لسرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نت ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليل يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كسمر طوار للعينين من طرد صغيرة وتكل طرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقة قوم يا منتسل عنه بالخلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من سلسي ماذا أقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديع الإيجاد البراعة الاستهلال ومن قاتميته براعة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أبرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وإمام حضرتك وطراب ملكك وقذائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين آيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وأشيارنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادتنا من هذهم أغضام فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبهزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير من لا لنا رب سواه تهنئة الربيع بمدحة الصفيع بالمنطق البديع أي بها مؤملي ربيعي بالمدحة الصفيع بالمنطق البديع أو بها مؤملي. أهلا بشير المولد ذكرنا بالمحتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي بمرحتي سبيعي بمنطق البديعي أو بها مؤملي. قد كان خير مرسلي قبل الوجود الأولي ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤصلي بمرأتي سبيعي بالمنطق البديعي ألقى بها مؤملي. لم يدري خير الخلق في خلقه وكلك سوى إله الحق من ملك أو مرسل
بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أو بها مؤملي فشأنه شأن عجيب ورمسه رمس الحبيب رمس الحبيب للحبيب في العرف غير مسكين بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أو بها مؤملي يا الإمام المعتلى متى أجاب بالبلاء لولا دام مشكلة لعظم ما قد ينجلي بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أو بها مؤملي لولا الحبيب المرتضى ما نيل ما لا يرتضى ودينه الذي ارتضى إلهه بالأزلي بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أبقى بها مؤملي أهلا به إذ حملا أهلا به إذ أنزل مفقما مبجلا كفاك كل الرسل بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أبقى بها مؤملي أهلا به إذ أرسل وإذ صرى ونزل ونار ذكرا منسلا وليس بالمبدل بمرحتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا مؤملي أهلا به هنا تلا صبح المزاني مسجلا ونوره تأصلا من مجده المؤذل بمرحتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا مؤملي أهلا بمحراب الوجود أهلا به عين الشهود أهلا بذلك الودود ونازل منزل بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أغبيا مؤملي أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في الناس خير مكمل بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أغبيا مؤملي أهلا به من ماجدنا ممجد وحامد محمد وواحد وموجد مقولي بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أغبيا مؤملي أهلا به من عابدنا مجاهد وشاهد قاتل كل عاند للحق مهما ينجلي سبيعي بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أغبيا مؤملي أهلا به إذ جاءنا منا بدفع ما لنا من معدل القرسانة بل كل شيء مشكلي بمرحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أغبيا مؤملي يا ربنا صل على نور الإله المعتلى من قصه الأقوال بالمحكم المنزل بمرحتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا مؤملي صل على من عمروا لم يدره وصوروا من نوره وصوروا مثل له من العلي بمرحتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا مؤملي صل على من سجدنا لنوره إذ أبصرت أملاك رب أحكمت آياته من أزلي بمرأتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا مؤملي صل على الاثنين رمسة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي بمرأتي سبيعي بالمنطق البديعي أغبيا
مؤملي صل على البصير حين أتى النذير بقدره الكبير وتعطي لي مؤملي بمرحة صفي بالمنطق البديهي مؤملي صل على المحمود محمد في الجود ومنبع الشهود وعين سر ينجلي بمرحة صفي بالمنطق البديهي مؤملي صل على من عظم مولدها حقا هرم مس جهيم مضطرما بفضل رب المنزلي ربيعي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي صل على من حضر مولدها مهما ذكر يكون مثل من صبر بيوم بدر المرسلين بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي وكل من جاد بالشيء لمولده المختار أي كرامة لغير خير إنه كمن ولي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي يا ربنا فاغفر لنا وتعفنا واكفنا وتقبل سعينا بجاه هذا الأجمل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي ولتهدنا واهد بنا ونجنا ورقنا ونلنا وآلنا وصحبنا ومن ولي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي ولتكفي عنا الكل فاء وللغنى والتحفى والنير صوفا يوم اشتداد الوجل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي وارزق لنا العلوم والتعطينا الفهوم واكشف لنا الغيوم بجاه خير مرسلين بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي وصليا يا ربنا على رسوله بنا وصحبه ومن دنا وكل كاف من أمثلي بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي واكسب لي برهام الحجاب ونجيه من العقاب وما له من الصعاب بالكامل المكمل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي واكسب لي برام الحجاب ونجيه من العقاب وما لها من الصياب بالكامل المكمل بمرحتي صبيعي بالمنطق البديهي مؤملي بجايهم يا إلهي اغفر لنا ظلمها واسمع لقارئها وللذي حضر وأمهم بقفيل وفيهم نوائب الدار ما أبات الكدرة أجب دعاءه وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن القطب المكتوم سيدي ومولاي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه
wa an waarisi sirrihima Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahim Niass. bokk yi ñu ngi nuyu ñépp ku ci nekk ci turam ak ci santam. ñu ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Mahmoud ibnu Cheikh Abdullahi Niass nga xam ne ñi ko ñi jiitu waxee mu nekkoon rakk ci suñu sëriñ Cheikh Ibrahim Mahmoud sës ci moom te du ko rëkk sëriñ bi yàgg ñi koo présenté yàgg ñooy wax ci moom ay qualité kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara te di ko wàcce waayam mook délégation bi mu àndal yépp jógee Madina Baye dëkk bu sell boobu nga xam ne moom la Baye wax ne saralaha sirru madinati nabii xabasaha tanfi bila tarayubi man kaadaha fa laysa saabi dairin jarrat suyuluha ala alxawaadiri li annaha mazharu faydil xaatimi fiha rijaalun fawqahum kal xaatim takka fa nekkit nekk waaris bu wér ci yonent bi moo tax mbaw li la sirif wax ne adduna bi fuñ ne yonente ne bàyyi looloo mën a nekk ndax moom rek lañ gis ku wax ne walim laa wa aynil yawma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali warwaay mbóot moomu nekk ci moom nag te ñëpp di ko xencu fu ne ku ko xeeñ dootu ku ko xeeñtu bam xeeñ la dootoo dëpp ku ko mos dootoo dëpp baaya ko wax man saaqaha yasiru seyral abadi yajinil maarifa bi faydi madadi ñu ngi nuyu délégation bi nga àndal yépp jógee ci dëkk bu sell boobu di nuyu oustaz inspecteur Muaz bi tey mii nga xam ne defal nañu muhaadara boo xam ne li ma ci seetlu bi mu eggee ci Seyda Roqiya ak Seyda Mariam ñépp daf ne maa dem toog ak ñoom laaj leen mooy lu am importance itti jooju mu def bëgg xam-xamam ak xam valeuru xam-xam di ko joxe moo tax mu jaral ko mu mel ni bi mu eggee ci Seyda mu mel ni bi muy nettali Seyda Roqiya bi leen bàyyi fekk ci classe bi ne leen mën a antum yenaay ñan ñooña tontu woon nañ ko waaye question bi ñun bu ñuy bàyyi fekkoon fii ne ñi yéen yenaay ñan ñun luñ koy wax loolu buñ ko jàngatee ci li ma yaakaar mën naa defar suñ biir mën naa defar suñ biti ndax ku bàyyi jàkkaloon yow ne la yaay kan nga bëgg koo wax ne moom nga bëgg moom nga topp moom ngaay roy su loolu nekkut ci yow kanaa da nga jël siwaat pour def loolu moo tax bi Cheikh Babacar Thiam di wax léegi ne nañ rus bàyyi ma ne xaddis yenant ba rek la wax yenant moo ne rus leen yàlla gépp ak rus yéen sahaaba yi rus leen yàlla sahaaba yi ne ko alhamdulilah ñu ngi rus yàlla mu ne leen dunoonu kese su fekkee da nga naa rus yàlla bopp bi ak lim ëmb yépp na ngeen ko wëttu ku nekk xam ne bopp ci la bët nekk di xool ci la bakkan nekk ci la gémmiñ nekk ci la nopp nekk ba mu jeex ak biir bi it ak li ko wër biir beeg li ko wër ci la war a nekk yépp ñu war koo sàmm kon loolu mooy dëggi rus yàlla te taalibe bàyyi fekk eggut ci wëttu yooyu eggagut ci nekk taalibe bàyyi ndax bàyyi moo ne salaahu ahibaa'i yaluuxu li mubsirin baax ak suma taalibe yi leer na feeñ na ci képp ku yàlla may basira mais kan mooy taalibe Cheikh Ibrahim moom mi waxoon na inna fii huna subbaanan sigaaran qad nasaw taama shahwaati am na fii ay ndaw yu tuuti yu fi nekk yoo xamante ne fàtte nañ bànneexu bakkan am na ci ñoo xam ne maa leen di forcer pour ñu dem ci seen kër ya mais yëguñ lu leen di yóbbu ci seen kër du jabar du doom ngir lan ngir bëgg yàlla xam nga ne ñooñu taluñ di def lu bon taluñ di ko waxante kon
loolu dafay dellu si ci li Cheikh Babacar wax ak li oustaz Muaz wax. kon nañ laaj ñun bu ñu bàyyi fekkoon fii nañu yéenaay kan ma jaa luñ koy wax te ñun ñëpp bëgg Cheikh Ibrahim moom la ñuy xootee te bëgg bu fekkee am na dara lu koy tegtale mooy topp ki nga bëggu looloo tax sax ñuy gàmmoo pour xam yenent bi man koo topp qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen yenent bi loolu dana tegtale ne yéen bëgg ngeen yàlla. ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Alhaaji Mbaw ni ko ñëpp waxee muy ku lawet ku baax nga xam ne lii nga xam ne Cheikh Bayloo moom lañ ci àndaloon samp ko ak Cheikh Ibrahim Mahmoud ñoom ñaar ñëpp jiitu nañ te gëm naa ne ñu nga dëkk ak Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom mi nga xam ne moo ne xayaatiya taxlu bil mahabbati wa tuqa wa mawtiya yaxlu bi shuhudi kadalik sama dund bi dafay teey ti bëgg yàlla ak ci ragal ko kon bàyyi ci lii la doon dund bëgg yàlla ragal yàlla kon taale bàyyi du ñeme yàlla ndem bàyyi mi égg ci njolloxtoni maarifatu nga xam ne moo ne ruqiitu surrar irfaani kenn mosu koo wax jubtul mafawisa ila al hadratil ulya walil faydi haiza xëg naa njoloxton yi xam yàlla loolu la bàyyi wax ndem moo ragal yàlla te aarif rek nag moo mën a ragal yàlla kon taalay bàyyi amul droit ñeme yàlla gëm naa ne ñu nga dëkk ak Mawlana Cheikh Ibrahim moomu yàlla na yàlla yokk seen leer ñi ngi nayu ñi fi fekk ñëpp ñi ngi nayu Cheikh Babacar Thiam mënuñ ko ñàkkaa nayu jëmmi kóllëre la te neex naa fii ci jataay bi Cheikh Bayloo bi mu làkkoo te amoon poste bi muy liggéey fii ci rajo bi daf ne du génnaat daayira bi yëkkati Cheikh Alaaji Mbaw mi jox ko yàlla na yàgg lool ba duñ ko mën a lim yàlla mën na ko yàlla na ko def ñun ñëpp ñi nekk fii ànd ak ngërmandeel Maulana Cheikh Ibrahim ci liggéey boobu loolu kóllëre la Alaaji Mbaw waxaat na léegi ne ña nga bokkaloon nekk ci yëngatu ba may leen ngànt waaye yow biñ la mayee ngànt da nga ne mënoo ñàkkaa ñëw kon sëriñ bi jërëjëf ñi ngi nuyu Cheikh Hadji Babou Touré duñ ko fàtti mukk fu bàyyi tuuti toogaan dana leen tudd dana wax seen ànd ak moom xam ne Alaaji Babou démb la woon ak sëriñ bi ci réewi arab ya ñi ngi nuyu bu baax Cheikh Abdoulaye Dramé mi bàyyi daayira bi yàgg na lool muy sagoo daayira bi itam da ko sagoo waaye ñu ngi nuyu imam Barham Diop ci kàddoom yu rafet yi mu fi wax ñu ngi nuyu bu baax alkaali waaye ñu ngi nuyu Cheikh Abdou Aziz Ndiaye mi nga xam ne wax na ci kàddu yi daayira bi yépp te wax dëgg yàlla moo ci war a wax te bi mu waxee it rafetal na mboolem ay kàddoom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokku yàlla na ko yàlla dëgëral di nuyu délégation bi jógee Kaolack yépp nag xam naa du ma leen mën a tudd ñëw nañu ànd ak soxna Faama kenn du ko laaj ci fi mu ne ci gàmmu gii ànd naa xaritam Yaasin ñoom ñëpp ñëw nañ fekk nañ fi tuddikati yàlla yi ànd nañu suñ baay Abdou Bada Ndaw jógee sanc ne ren dafa bëgg a fekkee gàmmu gi ak Tamsir Touré Zakiru fekk nañ fi Hasana Huseynu ñuy samay rakk yu baax yoo xamante ne fiñ ma teg man sax yées naa foofu waaye seen ak baax la ak seen ak cofeel yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla dëgëral di ndokkeel bu baax Cheikh Ahmada Tidiane Diassé ci taxawaayam ci daayira bii moom itam démb ak tey yépp Cheikh Alaaji Mbaw bi nga jëlee kàddu nag oustaz Maas moo ma déey na ma ségrégation am na ci affaire bi ma ne ko waaw loolu nga gis mu ne ma waaw mi ngi ni moo ko wax ma ne ko nag yaa dee jël micro bi moo sikar itam mu ne ma ah ka ségrégation la kon boo léegi ba ni koy sant conférence na ngeen ko sikaral ay oustaz Maas ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di wax ne dil siwaat nañ ci barab bii nga xam ne miin na lii maa ngi nuyu sëñ Ahmad suma doomu bàjjen moom itam dafa dégg jataay bi rek daw ñëw sëñ Ahmad ñu ngi lay ndokkeel di la ziyaara bu baax
waaye maa ngi jéggalu bu baax sirif laa waroon a njëkk na yi waaye nag tudd naa ko ci sama wax nga xam ne ñoom Baay radiyallahu anhu ci mbëggeel ci yenant bi ci la dem ba jeex takk nga xam ne amul ceeg kenn ba ne fa man raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustahalan muharrama kaman raama maskal badri yawman bi usbu'in wa man raama awdal amsi yawman wa aywama kaman raama darkal wasfi aydan qad aksaru walakinnahum qad gaadaru mutaraddama fa aadartu xubbal Mustafa duna gayrihi walaw umma kalsumin walaw kaana maryama fa wallahi maa fi lqalbi xasun li gayrihi fa gayru rasulillahi laysa li taalama ci kooku la jeexoon takk xemut ci mam mu jeex ci aalul bayti ne leen xubbukum qad bara kubuudi wa adana jasadi ahlul bayti ahlun nawaari bismillahi mu ne ko yéen aalul bayti bëgg leen moo xetta suma xol bam jeex tak moo ma sonjangloo moo jeexal suma jëmm soo ma gisee ma jeex bu laajte alaaji Ibrahima Niass lan moo ko def jeexaayam bi bëgg aalul bayti moo ko def jeex gim jeex yaakaar naa ne nit danaay bëgg nit zahiran rek mbëggeel googu def ko mu jeex waaye bàyyi loolu du ko jeexloo la koy jeexloo lay xett xolam mooy bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daf daan wax sax ne wax li yett atta xubbu gayri muhammadin fa ma shi'ru illa fihi wa naxamaatu ndax war nañoo bëgg ku dul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mbëggeel ci yenent rek la war mbëggeel ci yenent rek la war wëy ay bayti shi'ru wala ngay neexal baat ci lu mën a doon di wëy bàyyi mu ne loolu ci yenent rek lañ ko war a def kon wëykat yi àddina yi buñ xamoon loolu ñoom ñëpp daañ ñëw di wëy yenent bi te duñ ca jëlee benn bàkkaar waaye yokkute lañ cey jëlee xam nga Muhammadul Bushri yi bi muy wëy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam baggat ci ay wëyam daf ne fa mablaqul ilmi fiihi annahu basharun man tata jàll xamatul lu may wax yeneen te feeñu ko jëhran wa yaxsatan na ko waxal ne wa annahu xayru xalqillahi kullihim ki jartu wëy kii rek moo jara wëy te ku ko wëy mu nangul la te bu la nangulee nga am texe moo wax ci hadis ne man madaxani walaw bi baytin kuntu lahu shafian yawma alqiyamati ku ma tagg donte bayt benn bayti la maay kilaay ramu dégg nga de keroog bis penc moo tax Baay dundam yépp mu def ko ci tudd yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa waxti wa saaati saraftu li dikrihi salatan wa madhan minhu qarsirtu jaylama mu yar ñépp ñim yar ci zahiru sharia xam nga ñu bëri dañuy firi benn bayti bi zahiri shar'i wa nuuri mubini urabbi halikina mais dafa am bayti bu ko jiitoo soo demee mi ngi ci axis Baay ne axyil uluma kasa axyil maarifa laa mayla li sathi wa da'wa wala kasibi doog a wax ne bi zahiri shar'i wa nuuri mubini urabbi halikina bila sakkin wala rayb axyil uluma mooy damay dundal xam-xam alhamdulilah oustaz Muaz ci xam-xam la doon wax malgré wax nañu ne jigéen ñi ci jigéen ñi la doon wax ci nan lañ leen war a préparer pour ñu jàng xam nga préparer jigéen ñi ñu jàng loolu sax moo noppal góor ñi waa ndax buñ xamee ba pare xiiw da nga fa nekkati di xuloo ak a xeex dafa nekkati di wax bul dem fii wala bul dem fële loolu du la ca fekk parce que jàngal nga leen bañ xam liñ war a def ñoom sax dootuñ la ca xaar ba pare nag ñu de ko jàngale man ko jàngal seen moromi jigéen ñi Baay ne ahilu uluma damay dundal xam-xam te ku ne xam na ne Baay dundal na xam-xam boo demee ci laami yaam bii rek
da nga dégg muy wax ne rabbi haasal abdu daifu munaahu fi istighaalin fi lilmi ay istixaali qad tadaa ahlu samaani li tarki lilmi wa diini libtigaa ilmaali xoolal ba muy wax lii 1924 mu ne nit jamono ji seen ooti yëpp fi mu ne nii bàyyi diina la sàgganee ko sàgganee xam-xam ngir lan ngir poñetam addina ngir alal xaw ma bu ñëwoon ci jamono ji lu muy wax nga xam ne jamono ji boo amoon xaalis sax sa wax mën naa ñàkkaa neex sa wax mën naa ñàkkaa nekk dëgg yàlla nañu yàlla musal ci loolu bàyyi ne kasa axil maarifa damay dundal xam-xamu maarifatu te ku ne xam na ne kenn jotu ko ci wax naa fi léegi lu wax waaye wax na beneen wax na ne tatabaatu kalaama arbaabil maarifi fama raaytu kalaamuhum ila fi qadami l ula allati hiya adna maratib lfati indana ama haqiqatu thani wa salis fama sammu lahuma raiha fa kayfa bi siwahuma topp naa waxi góori yàlla yëpp ci maarifatu ñoom ñëpp ci jéego bu njëkk lañ taxaw bu ko Cheikh Baye tuuti daan wax daf naan mooy fëmmul baab mooy dëxëb néeg bi kon kenn jotu ko ci loolu mu dundal ko waaye lam ca teg moo ma tax a jot laa may la li satxi ay satahaat mooy li daan dal wali yàlla yi bu seen yaram tàngee ñuy wax loo xamante ne xotti na xor bàyyi kenn mosta gis mu xotti xormaay sariya moo dàqoon a julli Oustaz Barham Diop nett li nañ ci loo xam ne kenn du ko fàtt ci opération boo xam ne waroon na ko am moo dàqoon a xoor xasaka sax mënutoon koo génne ndax tabe gu bëri gi waaye jenc na ba génnee ko lim haj màkk ci jamonoom néew na ku ko haj màkk wala boo xamuñ ko bu fekkee xam na kon kii nekkutoon mukk di dund ci ay satahaat wax na ko feneen wa ma qultu qawli saatihan mutabajjihan wa ma massani sukrun yughayibu aqliya mandite yi daan dal wën gaa yi buñ demee ban mandi ci sàngara si bam def loo leen loo xamante ne buñ xiqee boo ne leen yow la sax boo saagantu ñëwee la du man loola sax mosta dal Cheikh Ibrahim rawatina daawaa nag xoote loo xamante ne wóor na la ne du dëgg yow mi koy xoote taa lay bàyyi nañ bàyyi xel ci loolu bàyyi wax nañu bu yàgg ci beneen waxam xasaari min daawa iftirain fa hiya xaqan tadullu ala raddaka maa ngi la wattandekul ci ootewu ay fen mu ne fen yooyu ci dëgg duhul lu laay avancé loo waaye lu laay arrière lool te yaakaar naa ne ci jamono jii léeg-léeg nga dégg loo xamante ne bu ko taalay bàyyi waxee dañuy wax rek te yàlla tax da ngay téye sa gémmiñ gi yow da nga naan lii naka la ko nit mën a waxee loolu nag lan moo ñi ci mën a génne mooy dellu ci njàngale Cheikh Ibrahim Cheikh Baye tuuti nag moom foofu la déparé woon ak ñun kon naxu ñi Baye moo ne laa budda li man yuridu al intifaa bi hifsi maa yasduru minna min al wasaaya nazman wa nasran man te ñàkk mukk ku bëgg jëriñu nga mokkal ndénkaane yi nga xamante ne mooy jógee ci ñun moo xam liñ binda weser ko la wala liñ binda wëy ko la te boo ko mënti jàng man ngaa dajeeg ku la ko jàngal Oustaz Barham Diop firi na ci lu bëri Cheikh Maay Cissé firi na ci yu bëri yeneen oustaz yi xam firi nañ ci lu bëri te nga bañ a topp nag ñi nga xam ne ñooy firi woy bàyyi nu mu leen neexee di ko jël di ko wax nu mu leen neexee dem sax ba di ko moomale seen bopp ñoom am nañ fulla de waaye ñàkk nañ fulla lool te ñoo ji ma nekk taalibi Cheikh Ibrahim te bañ a xoote ay maqaam ak yeneen bu ñu xamee fulla ba di ko moomale seen bopp ma ne ñàkk nañ fulla ba xemuñ rek ci nekk taalibi Cheikh Ibrahim taataan barke xam ne foofu la yokkute nekk ndax la ñuy xoote du dëgg kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu
ma ne kon ñun ñëpp nañ bàyyi suñu xel ci loolu. demal ci sirrul akbar danga fa fekk bàyyi di waxtaan ak ki xam yàlla ne la wa haata al maqaama azimul qarar wa qararuhu fi l aqaidi fa fihi maa yuhawidu wa yunassir wa yumajis. bàyyi ne maqaama bii nag bu bëri xor la te xor bi mi ngi ci pas-pas yi nga de ci pas-pas bi ci la nekk. man na pas-pas bi man na laa yóbbu léegi ci lu laay def yahut nga nekk yahut, man na laa yóbbu léegi ci lu laay def majuus, man na laa def léegi ci lu laay yóbbu def la nasaraan. kon jarta ragal moo tax ñu war a am nag ay royuwaay yoo xam ne dëgg-dëgg ñu mat a roy lañ. bàyyi nee na essence su taale bi mooy mbëggeel, loolu bàyyi ko wax ñu ñëpp dégg nañ ko. waaye nag fokk ñuy roy ñi nga xamante ne suñ leen royee suñ mbëggeel gi dinañu jëmale fu ñuy jëriñ. Muhammadul Misri daf doon wax ne taalibe bu am mbëggeel te amul ràññee amul xam ci li muy def mu ne oto bu amul frein la. Muhammadul Misri moo ko wax mu ne oto bu amul frein nag da nga de dugg ca wuurut. kon pour ñu am frein dañuy jàng xam Baay, dem ci ñi ko xam roy ko ba mu gërëm leen ñu roy leen wala boog ñu jàngal ñu. Cheikh Ibrahim Mahmoud day naxul ñi ngàcc ngalaama. kon maa ngi digal sama bopp di digal képp ku bokk ci al uxutu fillaay, ci ñoom laay dalee ndax mbay ci sa réew tànk, buñ tayal ci jàng, buñ tayal ci jàngale. nañ jàng téere Cheikh Ibrahim, nañ jàng téere xam-xam yi, nañ boole yépp di ko jàng. aha ci la bokk. dajee def daayira zikar am na solo ndax it nag fa la xaal bi di jógee. Baay ba muy wax ca waxam ba daf ne wattiisu sadri sama bil azkaari lim laa waqad mulina bil anwaari wa bil xaqaiqi wa bil maarifi wa sirri wal awaarifi. dooga wax ne xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya. waaye nag nim daan yaree xale mi te oustaz Maas jàngale ko léegi muy yu góor yeeg yu jigéen yi ci jàng tiir yi, téere xam-xam yi, jàng téereem yi, nañ ci delloo mboolem ku aju ci ñun, moo xam koo xam ne dañ ñoo ko jur la, moo xam koo xamante ne dafa ñëw jox ñi boppam ne yaama doy ci yàlla. loolu responsabilité bu rëy la. Cheikh Baye tuuti daf daan wax ne ijaaza ku ko xam buñ la ko joxee da nga am ragal, ndax responsabilité la boo xamante ne dañ la ko gàcc. ki ñëw ci yow jox la boppam ndax da nga koy sànq, ndax da nga koy nax. loolu lu mat a bàyyi xel la. ki àndoog yow jox la boppam war ngaa fexe ba nga awale ko ci yoon, su ko gërëmul mu seeti keneen. moo gën yow mu laay dugal ci loo xamante ne nag su du noonu la di. ñun ñëpp gis nañ Baye Tuuti Ñas nangu ijaasa, gis nañ ko wala gisuñ ko, parce que daf ne yow li nga nekk gërëmuma ko, kon li doxoon suñ diggante jox ma ko rek demal ma dem. waaw lasta alayhim bi musaytirin. lii la daan def, lii la daan wax. kon nag képp ku aju ci mbooloo am bul am benn complexe ci loolu, jaaral fa mu daan jaar. foo gis dëgg nag nangu ko te yàlla tax, foo fekk taalibe Baay bëgg ko te yàlla tax, foo fekk ab jullit bëgg ko te yàlla tax, foo fekk ab tijaan bëgg ko te yàlla tax. lii ci la yar képp koo xam ne yar na la. dem nañ ba gis ne sax gis nañ murid yu koy tuddee doom, gis nañ ko jur doom muy jigéen mu ne su doon góor Baay Tuuti laa koy tuddee, comme jigéen la it moom laa koy tuddee. te kooku murid la. est-ce que bu saaga woon sëriñam dana ko tuddee? taale Baay du saaga. Baay haaye na ko, demal ci waxam yi da nga fekk mu ne laa tadribu abadan, bu leen dóor. laa tastumu abadan, bu leen saaga.
fa in duribtum fa sabran innakum subaru li koy bàyyi ko wax ci yàgg na su ngeen may xeexal leen ma ci xam-xam waaye bu mu doon ci ay dóore su ngeen may xulóoxal leen ma ci xam-xam waaye bu mu doon ci ay saaga jaru ko parce que koo fi saaga sëriñam mu tourné delloo la ko yaa saaga si sëriñ loolu alquran la yéen ma ko gën a xam nañ aw ci yoon wi nga xamante ne mooy yoonu Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne ku ci aw moo leen garantil ne la ana daamin lakum bi an tafuuqu aqranakum lakin bi shartin tarku lahwi wa laabi mutlaqan leetar la garantil naa leen ngeen raw seen ak maas yéen ñëpp waaye ci sartaab lan bàyyi foo am bànneex wala fo yeneen yëpp lahu ak laabu yëpp la wax ñu bàyyi ko kon loolu nañ ci bàyyi suñu xel te bañ a nax suñ bopp kooku mooy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lii kàddu la rek yoo xam ne dañ ko doon tënk di ko jàlle lépp lu ci jub alhamdulillahi lu ci dëppoowut ak sawaab ñu ngi koy jéggalu yàlla di ko jéggalu mbooloo bi yëpp xam ne fii ñu toog nii dañ fee toog rek pour wax ci ndigal mooy ndigalal Cheikh Hadji Baw ndigalal Seyda bi nga xamante ne moo fi waroon a teew waaye oustaz Maas wuutu bu rafet waaye ci ndigalal alxuutu fillaahi yëpp ndax ñoom ñëpp ku ci ne li ma gëm mooy ne benn jëmm la isastaka minhu aduwun tadaa lahu haa'iril jasadi bi sihri wal xuma comme na ko xaddis ba waxee masalul muminina fi taraxumihim wa tawaadudihim jullit ñi niñ war a mel ci bëggante ak ci soppante dañoo war a mel ni benn jëmm su ci baaraam yëngoo jëmm ji yépp a ko yëg lu toll ni an mula lu toll ni rëdd bu njëkk bi bu yëngoo ci baaraam jëmm ji yépp a ko yëg kon jullit ñi noonu lañ war a mel ay mbooloo mu handit noonu lañ war a mel damay nettali toujours ay sufiyanki juróom-ñaari nit yoo xam ne dañoo dem ci benn xur toog fa di wéetal yàlla benn waaye romb leen fa di leen sarax mburu bi mu leen koy sarax indi juróom-ñaari mburu ku ne mu bëgg laa jox mu jox kenn ñëw ñu ne ko doy na mu ne leen bëgg naa xam lu tax ngeen ne doy na te ma man leen a jox yéen ñëpp te ku ci ne ci yéen war a mën a lekk mburu lu xew ah xam naa ñooñoo santuñ caam bay Babacar léegi ñu ne ko ñun boo joxee kenn rek jox nga ñëpp mu ne leen lan moo may firndeel ne su ma joxee kenn jox naa ñëpp ñooñu ne ko ndax am nga daggukaay lañ seet wala yooyu ñu ne waaw ñu ne ko daggal kenn mu dagg kenn fa mu ko dagg fa la ñëpp nàcc ma ne ñooñu ishaara nañ ne ñoom seen dox ci gox yi la xam nga loolu afaaq la alquran ne ne sa nurihim ayatina fil afaq waaye wa fi anfusihim tey bàyyi wax ni ci jawahir rasail ne nahnu warasatu muhammadiyina wal warisu muhammadi ayatuhu fi qalbihi wa hiya an yakuna yasdaadu ilman wa haalan wa sawqan fi kulli lamhatin wa nafasin kon xol boobu ci képp koo xam ne waarisi muhammad yi nga benn xol rek la war a nekk moo tax mu ne samay taalibe su ma leen toggalee lii bari ceeb mënuñ koo jeexal te bàyyi li ma xam ci taalibe ku ko am kenn amu ko ci hëddina kenn moom la yàlla jagle loolu kenn amu ko ci addina koo xam ne ba muy bind siqaani leetar ca jamono yàgg ne ko aarifu suha aksara min asra malayin la ko wax i'tanaqu hadihi tariqati bi wasitatina wa adadun awfara minhum kaanu qabla ittisalihim bina kufaaran wa abadata asnaamin wa masihiyin wal aana wasaluu ila llahi bi shuhudi wal iyaan laa bi dalili wal buhtaan ne ko xam naa laa bi dalili wal burhaan yi ne ko xam naa fukki million yoo xam ne jàppee nañ ci man tariqa tijaan mu ne ko ak lim bu ëpp boobu boo xam ne tuub nañ dugg ci islaam dem nañ sax ba egg ci péeb yàlla bi te njëkk loolu ay jaamikati xërëm la ñu woon ay chrétien la ñu woon egg nañ ci yàlla ci lu amul benn weerante ci jamono jooju waxuma laa nag jamono ji nga xam ne ci lañ nekk nga xam ne fi mu ne nii faydu bi moom kenn laajteetu ko kenn déggatoo kenn mooy ne la yàlla duñ ko xam
yàlla duñ ko xam boobu jàll na fi mu ne nii nag xam nga ci lan lañ nekk yàlla dañ koy xam waaye Baay moom waxoon na ne al aarifu indi aarif ci man mooy kan booboo jara seet nag su ñëpp ootee xam yàlla nañ dem ci li Baay wax ne ama ana fal aarifu indi ànd ak ne maarifatu balaa Baay mi ngi fi woon waaye Baay moom daf ne al aarifu indi man fanniya fi saati maratan wa fi sifati maratayni aw thalaat demet ba mu jeex kon kooku mooy aarif ci Cheikh Ibrahim te boo ak te bu fekkee ne def nga li Baay wax man fanniya fi saati maratan wa fi sifati maratayni aw salaasa rek boo ci amee di nga sujjootal Cheikh Ibrahim dëgg la wala du dëgg ah dëgg la ki wax ne raaytu rasulallahi aynan li rahmatin bihi yahtadi man dalla fi mahmahin qafin daliltu bihi yawman wa salisan wa ma huwa illa wa nabiyyu bina yasri ila hadratin la abuha bi sirriha wa salaamu alaykum wa rahmatullah يخسف الورق ما بت البلاد لا بشر أنت ولا مطغة ولا علق مطهرا تركب سفين وقد الجمع نسرا ولا الورق وردتنا على الخليل مكتتما تجول فيها فلست تطرق تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى علم بدا توق حتى احتوى بيتك المهيمن من هند فلاليا تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك ضياء وفي ونور سبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماضي أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق أيرم مخلوق ثناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار متى يبدو في داجي بي جبينه يلزم صحيح دجا متوقري ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكال المحري غر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلو وشد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين موزن وشد وشق له من اسمه ليجله هذا العرش محمود وهذا محمد تخضي به ناقة الأدماء متجرا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي عطافي أو أثناء بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يستضاع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يسر الغمام بوجهه ثمار يتامعي اسمة للأرامل يلوذ به أولاك من آل هاشم وهو عندهم في نعمة وفاضل دامادات النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه وإن فضل رسول الله ليس له حد فيوربانه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أيزمع من يدى دارس الإمام لم يمتحنا بما تايل قلوبي حسن علينا فلم نتولم نيمي أي الورى فممنع فليس يرى للقرب والبعد في غير منفحم كشمس تظهر لعينان من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف ينكر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقت ومن له الحسن فقط محمد هذا الذي عليه جبريل ربط محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل وكالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فتحت بديه براءة السلال
ومن خاتمته براءة المحتمل والكمال. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن يسارك ولسان حجتك وعرش مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وطريق شريعتك المنتزه توحيدك إنسان أين الوجود وسبب في كل موجود أعين خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا وعن والدينا يا رب العالمين. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق جباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز نجاه وبجاههم وبحزبهم طيب لنا اشرعيا واختم لنا بخيريا من لا لنا رب سوى تنيعة ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بيا مؤملي يا ربنا صل على خير لنا من على السماوات العلى بإذن ربي العلي. أهلا بشار المولد شر العلا والسند شر النبي أحمد شر الربيع الأولي بمن عادي شبيه بمنطق البديع قد خص بي ربيعي إذ كان كربيعي للأرض وشفيعي بكل خرب مضلي شفيعي بمنطق على البشار الفرحي شر ذياب الترحي وفخرنا والمرحي شر النبي الأفضلي شفيع بمنطق البدر شر الفلاح والسرور شر به ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل بمرحتي شفيع منطق أهلا بشار الحاتمي شار النبي القاسمي وفاتح وخاتمي وآخر وأولي أهلا بشار الناصري لحق شار الأمري بعرف شار ظاهري بكل وصف أكمله أهلا بشار الهادي لمن حجر الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثلي هذا سبق سددي يوم اعتدال رسلي وقد كفى كل أعباء وكلا بقولي أنا لها عند الشدائد الوجل بمنطق البديع فيا لها من حطة جوابه في الحطة من ربي سل تعطى واشفع لدينا تقبلي بمحاتي الشفيع بمنطق أهلا بشار المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين على البشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين بمحاتي شبيه
بمنطقي وشر خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزل بمعدي شبيه بمنطقي الذي أثاره إلهه واختاره من حبي خيره عند القضاء الأجل الذي مساقات ومن له الحزن فقط علي جبريل هبات بكل نور معتلي أهلا بالليل 12 في ويوم الغر وطيب ذلك سحر ونور فقر جليل بمعادي شبيب أهلا بكل ما ظهر من خالق ينفكر في كرافي البصر إلى مقامي العلي شبيب بمنطق ومرأة من عجاب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة مبتهلين عادي جميل كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدل وغادت البحار وجفت الأنهار من أجلي والنار قد طفئت من خجلي وجنهم في نكدي لرميها برصدي وعدلها عن مقدي من أجل خير رسلي بمعادي شبيب ورنة الشيطان جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لعلم ما بيبتلي بمعادي شبيب بمنطق البديع قد منذوا الإفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي ببلد المفضلين على اليوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزحلين وسابع الولادة وما أتى سادة من وفق ما أراد إله في الأزل